Good morning, learners. Today we will be covering BSOE 144, Reading Ethnographies, Block 2, that's again themes in ethnography, in the last three units, that is Unit 9, 10, and 11. Let's start with Mukwer Woman, Gender, Hegemony, and Capitalist Transformation of Unit 9. Mukwer Woman. It is the study is based on ethnographic study by Kalpana Ram. The study overall explores the interplay around the gender, about the gender, religion, and economic transformation in South India fishing community. It highlights how Mukwer women experience both exclusion and power. So it's all about more towards the woman if we really talk about from a gender perspective. We'll talk about the religion of the Mukwer women in the community. So the objective basically is to understand the women's role in Mukwer society, examine the power dynamics and gender spaces, explore domestic roles and cultural influence, and also will understand the femininity through ethnographic insights. About this study, the Kalpana Ram research that was a very immersive study on the coastal Catholic community. The study was of around 18 months. The detailed field work was done by Kalpana Ram, and it was that after the study, it revealed about the daily life of the Mukwer women community, their gender roles, how what all they are performing on a daily basis, and their spiritual beliefs about the Mukwer women. This vivid ethnography emphasizes mainly on the space, the labor, and the identity. Labor, whatever work they are doing in their daily life, and what is their identity within the community. How people really see them, how people really behave with them in that particular society. What was the role they perform on their daily basis and the daily work. The Mukwer community, it is the word derived from the name from diving. It is pointing to their association with the sea because it is from the fishing community in South India. So the Mukwer word actually derived from the word diving. The migration for work and pilgrimage is common in that particular area. People really migrate for work over there, and it is known as a pilgrim, that particular geographical area. The cultural practices are very intertwined with caste. They reflect the deeper structure beyond the economic realities. So they are more involved in the daily cultural practices, and they emphasize more the culture more on the economic conditions or economic realities of the society. So for them, the culture is more important than the economic realities. Let's talk about the women role in community. Women are confined only to the domestic settings. In their daily household work, daily chores are done by the women. It is emphasized more on the cooking or washing and doing the daily chores, which is restricted to the domestic settings only. Their mobility depends on their age, what age they belongs to. So they are the young women are not normally allowed to go outside, and the marital status also matters when it comes to the mobility or going out of the house. Somebody from the family or the relatives, the men, they get along with them, and they go whenever they want to go out, they go along with them only. The young girls face strict restrictions, while widows gain relative freedom. So this when they talk about the mobility, this particular community, they restricted the mobility, or they don't allow to the young women or the young girls to go out, to keep them safe at home and doing the daily chores, whereas the widows gain relative freedom. Comparatively, the widows have little more freedom. They are free to go out
and they are they are not restricted only to the boundaries of the house. The public life and leisure spaces are male dominated. In the village, in the community, the male dominate whenever they sit outside in for so many gatherings or for any discussions or any decision making group gatherings. The males are more dominated, and when they talk about the leisure spaces, when it's talk about the enjoyment or about the enjoying life or about the in the gatherings and all, the male are more dominated than female. Females were not allowed to involve in the marriages or probably in the public gatherings. So male were seen more in this community. The spatial gender division, the men dominate the public sphere where the beaches, because it is on the for fishing community and it is near the sea. So the beaches or the boats or the toddy shops. So these are the public spaces where the men are seen more than women. The women movements only limited to nearby lanes or porches. They are not allowed to go much beyond that. Most of the time, they are restricted to their domestic boundaries only. So they are also excluded from fishing. They were not allowed to do fishing or the trade, which reduced their economic agency. Because only men were allowed to do fishing. They go out on boats in groups and on the sea for the fishing on a large scale. And the women didn't, we must have seen in some pictures also, because normally it is seen, the visuals are also there where the men are doing fishing rather than women. When we talk about the religion of this particular community, uh, the Mughal Catholic features marry on the benevolent side and Isekai as a dark counterpart. So Isekai is known to be as a dark counterpart if we really talk about the religion perspective. Femininity is portrayed both as nurturing and threatening. So it is like the women or the females were treated one side as a nurturing, whereas a very positive side, whereas the threatening is a darker side, opposite side of the power which is they have. So they are equally symbolize uh, the threatened part. They have more power on this, and they are also inclined towards the divine forces in both way, in the positive way and the negative way. The traditions tie female power to divine forces and symbolizing duality. Duality here is both positive and negative side of their path. There are certain stages of the woman life which is described, that is from puberty to motherhood, the physical appearances and rituals defined stage, where the stages of woman is categorized from the age of puberty, that is somewhere around 12, 13 to 14 to till they get married and they give birth to a life, and they about their physical appearances, the changes in their physiologies, and of course the rituals they are involved in, and in the some pujas or in some specific tradition or specific culture where they are required to sit along with the men to perform the rituals. So Mukumar women do not face seclusion during menstruation like Tamil Hindus. Their participation in work and worship continues. They challenge the mainstream purity norms, because it is seen that, especially in the Tamil Hindus, uh, during the menstruation, the women are not allowed to sit in some
worships, rituals, or maybe even they are restricted to work or to work in, especially in kitchen, or they are not allowed to go to temples. Whereas here, the Mukbar women actually challenge that mainstream. They challenge the that Tamil Hindus community, and there was no restriction on that part. They continue on their own work, which is on a regular basis. Even they are allowed to sit in some worship. They are allowed to do worships and to involve in the rituals along with their daily life course. The domestic unit is a center of power where the woman is the central of household economy. Everything revolves around her. The socialization, the working in the what is required at home, or what is not required, which is in surplus, which is there is some issues in the household work, or especially when it talks about the budgeting part, or when we talk about the economy part, the socialization, how to be involved in the traditions and rituals and social gatherings. And women also have central of the health also. Health refers here to take care of the health of everyone in the family, and even cooking food, while cooking food, they need to keep an eye on which is best of the nutrition. While excluding from fishing, they redistribute income also, mainly kinship ties and uphold rituals. So apart from although they were not involved in fishing, but they redistribute income either from their savings, or maybe savings they have, and they distribute or maybe give it on some social gatherings. On all, they also are responsible for maintaining the kinship ties, and maintaining the rituals or the culture, because here the Mukbar society or the Mukbar community was more concerned on the cultural norms and the rituals and the traditions. Their power stem from domestic responsibility and resource management. So when the domestic um, you know issues are concerned, when the domestic responsibilities are concerned, they are the main person in a family who looks after the entire responsibility of household work, as well as the resource management in terms of what is required, what is in surplus, and what is in shortage. They have to decide accordingly as per the budget, as per the financials also, and they have to keep aligned with the rituals also, and the traditional and the cultural values of the community. Let's see, when we are talking about the woman, few words comes in our mind, that is virginity, motherhood, and Shakti. So virgin girls are seen as carriers of auspicious power. Here, the unmarried girls, or maybe a girls who pre-menstruation girls, were seen as auspicious power. They were considered as Devi within the community. They believe that they have some special powers, or the pure form of the fem of the the femininity. The married woman or the married girls gain social security after the marriage through their motherhood. Once they give birth to the child, they were considered, to be on a better or a upper stage, where when they become the mother, when they were treated as a goddess also, maybe as a where they are involved in the nurturing and giving birth to a life. And the female body is a site of spiritual transitions, which is linked to cosmic forces, danger, and protection. Even the females in this community were seen as a Shakti, the Apar, which have a domestic, or sorry, the spiritual transformation. Although while doing their domestic rituals, domestic work, they are linked with the cosmic forces, because probably they are seen as a power, the ultimate power of the femininity.
of course, from which is, the forces, the spiritual forces or the divine power is with them, which is also be treated sometimes as a danger. With sometimes when they are in a very anger mode, or when they, something not get well along with them. So there, the cosmic forces are seen as a danger, and of course the femininity, the female body is also a protection when they are, they are protecting the one life during the motherhood, going with that phase, and of course with the, the protection for this family, protection for their own house or the people around with them, their children, their family, because here the females are the central point of the house, the central point of the family, where they not only look after the the protection of family, their nutrition, their, even they, keep the family out of danger. So the female body is seen in that perspective also. So Mukbar society or the community define the Sanskrit caste codes. It shows less emphasis on purity and pollution. Women are symbolically linked to untouchables within this framework. When we are talking about the caste system, so they are linked to untouchable symbolically, and their social roles reflect restraint to domestic caste gender norms. They generally don't, emphasize on the Sanskrit caste codes. So, they have resistance. They resist on the main caste gender norms, the social roles, the social responsibilities, and the social norms revolves around that only. So overall, when we say Mukbar women, we have seen the takeaway of this particular unit is they are barred from fishing. They are not allowed to go for fishing, but they are equally have a very influence on their domestic and ritual life. Their presence is central to reproduction, kinship, and spiritual well-being was very dominating. They have few, the young women, the girls who were before the puberty were seen as a very pure form of the physiological way, and the motherhood is very important, and and especially the female bodies also to be known as not only for the protection, the women power, because they have gone through so much of stages in their own personal life, so they are not only considered to be as a woman or a female body, but also as a power, or maybe a body with a cosmic forces, where they protect their family, their people around them, their the house, and and even they keep them out of danger, or maybe they are sometimes a danger. Men are fear of doing wrong with them. So the study also shows how cultural meanings reinforce. They challenge patriarchy. Here, the Mukbar women community, they were very particular and very, they emphasize more on the cultural norms rather than on economic realities. So this was about the Mukbar women, which was done by, the study was done by Kalpana Ram. Next, we'll see the stratagems and spoils, the social anthropology of politics. This was on the based on the anthropolocal work on F.G. Bailey. The study, this particular lecture, this particular study explores political system as structured games, examining leadership, power, and change through anthropological insights.
So let's go ahead by seeing the objectives of this particular unit is about the understanding of politics as a structured game. We'll explore the political rules, structures, and leadership. We'll learn the roles and strategies of political leaders and situate the political system within the broader society. When we say politics as a game, politics is seen to be as a process, or it is a system which is governed by rules. So Bailey compares politics to a game which is governed by rules. As we say that game is governed by rules, so he compares the politics. It is as a game, but it is in a very structured manner, which follows all the rules and regulations. So they are he in come out with an existence of two type of in this particular context. First is normative. Normative is where the rules that are found there in public, which are they are out there in the public, where everybody is aware of that. Everybody knows what to do, what not to do. There are some rules, but pragmatic, which is on a very private way, that is on a for specific politics or politicians or the people who that relates to private wisdom. Basically, it is these rules that the Bailey wants to focus on. He maintained that these rules with each culture has its set off, but yet there is something common in all these pragmatic cultural rules which must be located. So there were two kinds of rules, which is one is available for everyone, and one is for specific and very on a very personal note. So while rule offer orders, politics can turn into a fight to change those rules. So when it comes to when rules offer order, when rules are considered to be as order for with how many rules, for example, some rules are for public, so maybe probably it may turn into a fight whether it should be public or it should be on a pragmatic way. So whether it is a pragmatic type or it is a normative type. So but it happens when the rules are on an execution mode, when the rules are offered. So the cultural context and adaptability about this is to modify the environment. The politics structures should be like that. It adopt the culture. It depends on what um, cultural context they belongs to, and then what is the environment. So basically it is all about on when the rules are set, the modification of the environment is equally important. So Bailey used fond examples to show how clan rules changed with population pressures. So political structure is looked at akin to a game being played where there are two or more teams. There is a prize that has been decided for which players are competing for, and finally there are rules in place which decided how the game should be played. So it is seen to be as a game where it is seen like two teams are playing and there is a prize. The winner will get for which the players are competing for. So then the rules are decided, then they structured that particular that game, which is also as a political structure, that how this game should be played, whether how many rules has to be normative type or how many rules should be categorized into pragmatic type. So overall the political structure can be a combination of rules which make up the structure, because um, the structure is maintained, but it is maintained within the framework of some rules and regulations which are set by when by the how they play and how they really looking further to win or to compete that particular with the players.
So there are certain defining political structures where the rules broadly define, and there are 5 concepts. First is identify the price. Price means the power. Here, when we are talking about the politics, the power come along with them. Those who win, they will be in power, and this is the price where, for example, the 2 political or 3 political parties are, you know, competing with each other for some prize. The prize is about the maybe the particular designation, or also a part to be in the that particular community or particular space, geographical space. Second is to define who can compete, whether the competition is within the community or elite or within the team. So here, who is allowed to compete? Who is competing with whom? So here, the definition of the community is very important. It has to be categorized. Community can be compete with community people only. The elite can be compete with elite only, and the teams can be compete with teams only. So here, one rule is why community, they have to really define who can compete with whom and what is the category of that the group or the people or the community who are competing with each other for which prize. Then the third rule is the third concept is basically about the structure or about the composition. Sorry. So composition, here, how many members has to be there, what is the team size, or how many people are involved in that particular group who are competing with each other, what uh, role they are doing, how many people are allowed to be, and what are the specific criteria which makes them in within the that particular team or when they are competing for the prize or the power, or maybe when they are making the political structure or defining the rules. So the team composition is very important. What community they belong to, what group they belong to. Composition may also include the age, the state, their own status in the social structures, and of course, how on the gender, on the roles. So apart from that, there has to be some fair or unfair tactics. It's been said that everything is fair in politics, but it is not. There has to be some set rules for that. For how long we can, for example, we can do the campaigning for a particular political party when they are competing, or how many members are there from which geographical area, how many people are involved in that, what age. So there has to be some fair. There should not be, for example, one of the unfair tactic is uh, uh, I mean, one cannot be in the political team or political party or structure where they have some they have done some unfair things in the society, or maybe they have some only just because of influence, not from the the benefit of the society or the community. So these rule has to be set. It should be transparent, and it should be known to everyone within the political party or the team. Third, the final one is to include the conflict resolution mechanism. When we say politics, when we are talking about the power, when we are talking about the people who are involved in that, so when there is any conflict arises within the party, within the political structure, or between the two teams who are competing,
there has to be some mechanism, there has to be some third party, probably third party involvement, where they really look further how to resolve that particular issue, what techniques can be involved in case there it has to be well defined, and if there is any you know chance of getting sorted out within the time frame, or if it is not be able to sort it out, what can be the after effects of that particular conflict. So this mechanism has to be there, whether the third party is involved or the both the teams or the parties sit together and resolve the issues. So these are few concepts which are very important to set the rules of the political structure. So when we are seeing the group or the community or the structure, the one person comes in our mind, that is a leader. Now, what can be the leader of what can be the leadership qualities, or what is the role they need to do? Because leadership is not only just because they are born in some one particular family, or maybe, for example, any influential family, or maybe on a high caste system, or maybe something related to it, but it is also a skill. Skill here means that it's not the person is not only influenced, but people also admire them, people also listen to them, they are the followers of the leader. Then only how a leader can be able to convince, or how the leader can be able to manage the people. What resources the leader is using to build the followership? In maybe, for example, one leader who is maintaining a followership with doing some social work, or helping each everyone, or listening to the issues and trying to resolve it at their own extent, whereas the other person who is building the followership on the basis of the economic relations, or probably helping people on the economic, by giving money, or it's so this is all depends on the use of resources of leaders. So how people really follow them, what they can see, because leadership is nothing to do with that a person is born in a particular society or particular family, so they are known to be as the born leaders. So leaders, it's a skill. It is one can learn this skill with keeping the environment or the cultural norms of the society or the community. So there is an example which include the patrons and their kin-based structures and resource exchanges. The link between the leader and the follower is made well, as well as it can be strengthened, it can be weakened. Depends on the case. It depends on the availability of resources. If, for example, if a person is only helping, or not even helping, but they are creating the followership only with the influence of that they have money, they are economically on a very high way, so high stand. So probably it may weaken with the course of time also, because there is no relationship between the followers and the leaders. So they need to understand, understand that it's not only about showing off the money, but also about how they can use this resource of money to help people when they are in need. So there, how they can, if they don't have money, how they are arranging the resources for them. This is a skill which may strengthen the relationship between the followers and the leaders. So the relationship between them is transactional, whether it is based on contract or out of the belief system. So sometimes
it may be because of the contract in terms of they have done this for us, so now we are returning back it to them. Or maybe belief system is very important here, because when the followers have a belief in their leader, they the kind of the relationship that is not only long term, but it is a strengthened long term relationship that goes beyond even sometimes the generations also. So the role of leader is very important in the when the political structure is maintained, whether the people are ready to listen to their leader or not. Whether it's not only about following, sometimes the following can be done on the, on some ish, forcefully also. But when it is through the belief system, it is very important, and this has to be gained, this has to be learned, and this is a skill which can be, a leader can maintain within the leadership, within the political structure. So the leaders have dual responsibility. It is not only the maintenance, managing, but and about the maintenance and the group maintenance of the external challenges also. So they have to maintain not only the internal system, internal challenges, internal responsibility, but also outside that, because they not only resolve the disputes within the group, they also take the decision, and it is more important what is how the decision is benefit to the community or the society, or and of course the team members or the people around, or of course their followers, because they, if they are following on the belief system, it is more responsibility of leader to take the right decisions at the right time. So balanced consensual versus enforced decision for team cohesion. They have to, the leaders have to really see whether the decisions, whatever they are taking, they are balanced, consensual. It is with with everybody's agreed on that, or it is an enforced decisions to maintain the team, to on the maintenance of the political team, or the group of people who are working together to while creating the political structure. So leaders have to really responsible not only for their own people, but also how the internal decisions may affect, or whether it has after effects outside the group, outside the team also or not, and what can be the challenges. The leader has to be proactive in that rather than to be as a reactive, because there they have to keep in decisions from a long term perspective. They have to keep make the decisions. It's not only about resolutions, it is also about maintaining that peace and maintaining that harmony within the team. So there are certain traits which are very common of the strong leaders. They command. Weak leaders seek consents. So those who are strong leaders, who are dominating leaders, they give the command. And the important is that every team member is following that command, and with a consensual, with their, on a when we talk about on a very positive note. Whereas, the weak leaders, they always need consent for, they always seek consent, whether, if you are, for example, if they may use a say, if you are okay with that, then we can take the decision, or maybe what you. So every time while making this decision, they seek consent. But the strong leaders, of course, that is on a consensual mode, from that has to be consensual, but they give the command
sometimes for the team management or making their group intact, they need to take the enforced decisions also. Maybe it is seen that it doesn't seems to be very uh, very agreed agreed stage on an initial phases, but later on they realize that this enforced decision or enforced action which was taken by the leader was appropriate. So they distribute power, they distribute rewards, they prevent the rivals and maintain symbolic unity. So whosoever perform, the strong leaders always reward them, they recognize them, they give the recognition in front of people. So this so here they are working, they are acting as a motivators also, which is very important trait of a strong leader, because it's said that the person who cannot motivate, how they can be a leader. So the team always, or the people always look out towards their leaders, how they can be able to motivate them, whether because here the strong leaders are known to be a self-motivated people. So a person who is self-motivated, that person only can motivate their team. So when they are do something good, so they recognize them, they rewards them, and they maintain the symbolic unity among the team members. So strategies like divide and rule and specialization help control large groups. When they are very large groups, when the people are very large, so there they have to strategize a group in a very different manner. They may divide the group on the specialized basis, on their own expertise, or maybe divide and rule, which is not from a negative point. It is not about division. It is about categorization of the groups, so that that can be maintained, because it may help to avoid the conflicts within the team. So there are few strategies which leader take strategize on the basis of the number of the people, number of the member, and how big or small the subgroups can be maintained under that particular large group. So these are few very basic traits which is important to be as a strong leader. Disorder and change in politics, which is have an involvement. When we say disorder, it is all about confrontations, and changes refers to the challenges. Whatever challenges and confrontations are happening, that is because it may result in the change in the rules, change in the structure, because whatever confrontations happen, whatever challenges happen within the politics, within the system, it involves the changes also within the society, within the group, within the political system. So, using Bicipera and Foucault examples, Bailey shows how factions vie for dominance and rules evolve through practice. So, these are few of the examples which is given in the textbook for further study. So the intended, the when we talk about the consequences, when we are talking about the after the confrontation and challenges, there were certain, of course, there are consequences of that also. So whether that is intended or unintended. So unseen outcomes can undermine instability. Those who exploit flexible and emergent rules often succeed, and this creates a built-in instability in competitive political system also. So there are few consequences. Some are very unseen outcomes that are undermine stability. So it is required that rules are followed when taking part in competition. Whenever there is a competition among the political parties or the group,
the rules has to be followed. If they are not following the rules, and if they are breaking the rule, there can be some consequences. Now it is very important whether that rules are breaking intentionally or unintentionally. So if there is intentionally, then it can, there of course there are consequences. If they break the rules unintentionally, then also there is an consequences. But there are different reactions of the people of these consequences. They are different, you know, build on within the build in relationship between the teams. So when most it's seen that most of the time the scarce price is claimed by those who are able to act. The prices which is very low, which are very scarce, or it is very very limited. So those who are able to, the person has to be act and react to the ways they are that are unseen by the opponents and to the newly emerging rules. So sometimes they react, they act on those norms, they act in a way that was not seen by their competitors. There they make the rules also, because that creates the competitive, the healthy competitive political system and political structure. So this is very important, that political competition, in the nature of political competition, that its self-destruction is created. One has to keep it in sometimes on a stake to create the political to to create that particular environment, political relationship. That is the basic nature of the political competition, where most of the time it is seen that self destruction is created. They change themselves, they come, they may exploit the rules, they may come out with a new rules, or sometimes the unseen uh, acts can be are happen, and the new rules are formed after the competition or the winning the power. So politics is also influenced by religion, kinship, and the economy. So middlemen connect micro and macro structures. The middlemen means the people who are, you know, uh, who are really, most of the people are the followers. So their influence, the politics, when we say politics and society, there is always an influence which, reflects, and after the changes or getting into the power, they reshape the society, they redefine the rules, or they they really work on the even at the micro level structuring or maybe restructuring of the economy. Certain rules can be formed after the maybe for the benefit of the society, and of course for the which is beneficial not only for one particular group but overall as an economy as well. So the summary of this particular unit is where the key takeaways, where we have discussed on political system as the mirror game which involves the rules, leadership blends authority and resource control, certain structures shift from culture and environmental demands, and politics is inseparable from society. It is a part of society. Without society, politics cannot survive, because society makes the structure, and structure makes the it is made up of people, and these people only makes the entire political system. So politics and societies get along each other, and of course let's you know
the wish for the best of the political system for our economy, and we can always go through all these systems on a very micro and macro micro level also. So let's see another unit, that is street corner society. This street corner society is based on the social structure of Italian slum, because when we are saying street, so it is on a community which is not very developed economically, and the study and the work was done by William Forte White. This study explores the social organization, leadership, and methodology throughout participant observation. This study happened in Boston's North End, that is in Cornerville. So objectives of this society is to understand the main themes of street corner society, explore corner boys and college boys, examine the leadership and social relations, and learn methodological contributions of participant observation. Ethnography of Cornwall was, the study was done in 1936 to 1940 by William Forte White, and there were certain challenges. The notion that slums are disorganized. So he studied on the slums of the Italian slums in that particular geographical area. This reveals the structured social networks and informal leadership. Although the social networks were very structured, everybody is there for each other, but there was not formal leadership. Somebody out of them are as defined themselves as self-leader, and people follows them, and within that particular small, small groups or small areas. So this study also used for long-term participant observation as research method. So it's very insightful study about that particular the geographical area, particular region, where the people were actually involved in, and very in-depth observation was insight was studied and recorded in this by White. Corner boys versus college boys. Corner boys are seen to be as the low educated, less educated, local social life centered on street corners. So these corner boys are seen as if they are not very educated. They are not. They have a social life, but that is among that particular slum or particular geography, and it is very centered. Although they have a very strong relationship, but they know within that particular geographical area only. That is their entire social system is structured in that way. Whereas the college boys are seen to be as educated and upward mobility. The loyalty defines corner boys, whereas the ambition defines the college boys. When it comes to loyalty, the corner boys are, always be on the top, whereas when the ambitions or the goals are defined, then the college boys are on a better side. So there are certain peer groups which are shaped by early friendships and street level life. So street level life is that when the group of boys come together, and they are always ready if there is any conflict, if there is any celebration, to any household functions, or so street level life or early friendships are seen in the corner boys. So White started his study in Cornwall without a clear background for both sociology and anthropology when he started this study. So his book underscores the disparities and second generation Italian American of college boys and corner boys, which is given in his study in White in 2012.
So that the clear-cut differentiation between the corner boys and college boys is corner boys are the street boys who are low educated. They are not very well dressed. They don't have they have a low economic conditions, and they have a very local social life. Whereas on the other hand, the college boys are more educated. They have ambitions. They have goals with them. They have certain social life, and they are upward mobility people. So the leadership patterns which is seen in corner street, corner boys is informal leaders emerges out of there, out of the slums, out of the society, and that is with a consideration of everyone, with a peer validation that yes, some of, for example, a group of boys says that this is he Mr. X is our leader. And everybody validate that, yes, they are the leader, seeing the traits that they are there in, whenever there is any problem in that particular geographical area or particular society. So they are always available. So this particular trait become, make them a leader, but that's an informal leader without any structure. But it is with a everybody's validation, everybody's consideration. For example, dog becomes a center of activity and decisions. So group cohesion revolves around that leader presence. Whenever leader is there, the group cohesion is seen. That is revolves around the leader. The entire group revolves. Whatever the leader says, they follow that without even thinking about whether that decision is right or wrong for that particular situation or not. But they believe that basically on the belief system for their about the leader. So leaders influence decisions, actions, and conflict resolution. The leaders here are very influential. Whatever action they take, everybody follows that, and they are very quick and pro in conflict resolution, because whatever decision that they take, everybody follows that, everybody validate that. So there are gang dynamics which is seen in corner boys, that is social ranking influences behavior. For example, who lends to whom, who loyalty and obligation drive interaction. A lot of high loyalty and obligations are seen in this particular corner boys. Groups may split under rival leaders. That is the rival leaders, because there is an informal leadership. Leaders are seen, and they are self-made leaders. When we see, they give the designation of leader to themselves, who a person in a group who is very dominating, or they are very helpful, or maybe they have a very dominant personality. So there happens is, sometimes a group splits among these, maybe if there are more than one person who is of a equal dominating personality, so the rival leaders arises within the groups only. So the relationship formed over long-term shared experiences. Then is racketers and politicians. These racketers are linked with corner boys to broader economic political network, because they are always available. They are not very goal-oriented people. They work in a group whenever the political any political party requires, and they are always available. Uh, the politicians may create a group of these corner boys where they help in their own political network, provide jobs and influence elections and to control in the territory. The politicians are
largely depends on these recruiters for the local support, because at the local localities, communities, they have a hold on that. They have a very strong social network. So these politics, because they are like a vote bank for them. So there is a mutual benefit among the relationship and influence. The relationship is of the corner boys and influences of the politicians. Now, political and economic influences, gambling, parties, and protection rackets. So, whenever there is, there is a protection. Whenever there is an issue of protection, so the politicians are always there to protect all these regulators who invest in local economy. They are also part of the job creation and influence. The local values separate respectable and non-respectable crimes. Catholic tradition shapes legal and moral views. So, among these, the local values actually, whatever crime happens or whatever influential you know happenings are there, that is separated by, is this respectable or is this not respectable. So local values are segregated on these things. Now the participant observation, because it was a very long term participation by the by the Byte, where it is guided by talk, and it is emphasized very immersive over in very immersive study was there, because that is more of interrogative. It was more on interrogation, what, how they are doing, what they are doing, in what situation, how they are behaving, and how they really make that people believe in their own, because they are the self leaders. And it is all about it can be done only, it was done only when it is by hanging around and asking the direct questions, because it was a very lengthy participant it was not only observation, it was involvement of the white with these corner boys to know insight about. And because here the main methodological shift was being as an outsider to insider. So hanging around with them gives a better inside picture, better. So while working on this study, he was an insider of that particular community or the society. So this methodological contribution is the first one on urban ethnography, and it described the field entry trust building, because when it is on an insider being an outsider, so trust building is very important. Data analysis was very important. The study also shows how to deal with overwhelming data and selective forces, and of course the modern fieldwork approaches. So there were certain critics of the study also which see it as a very structural and less focused and perceived as positivist, which see with the overlooking conflict and the patterns, and it's also seen as single case study, and it is defended through, but it was later defended through multiple gang analysis. So there were certain key sites which we have learned in this, that slums are not chaotic, they are unorganized through informal systems. The strong bonds of the loyalty, reciprocity, and leadership exist, and the white redefined urban sociology through lived experiences. So there are certain takeaways on this particular unit is contrast between the corner boys and the college boys, where the corner boys are the localites, and the college boys are more educated, and the corner boys are not very well educated, well dressed, or maybe on the side of they are mainly basically from the streets or the slums. So informal leadership emerges and create the group dynamics. Community is deeply structured. It is not disorder. It is deeply structured, the insider view. The method shows how micro interactions reflect the broader system. So that's all for today. So we have done 3 units on the last unit of BSOE 144. Thank you so much. Namaste.
Usmania University. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center, హైదరాబాద్. ఈరోజు ఈ ఈ లైవ్ ఛానల్లో BHIE 144 book in the historical traditions of writing history in India అని BHIE 144 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 అదేంటంటే హజియోగ్రఫీస్ అండ్ భక్తి ట్రెడిషన్స్. హజియోగ్రఫీస్ అండ్ భక్తి ట్రెడిషన్స్ అనేటువంటి యూనిట్ను ఈరోజు మనం లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. హజియోగ్రఫీస్ అండ్ భక్తి ట్రెడిషన్స్ అనే యూనిట్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై హజియోగ్రఫీస్? హజియోగ్రఫీ అంటే ఏమిటి అంటే, హజియోగ్రఫీ అంటే మరి బయోగ్రఫికల్ నేరేటివ్స్ వ్యక్తిగత వివరణ నేరేటివ్స్ ఆఫ్ సూఫీ సెయింట్స్ అండ్ ఆల్సో భక్తి సెయింట్స్. సూఫీ సెయింట్స్ అండ్ భక్తి సెయింట్స్ యొక్క బయోగ్రఫికల్ ఆత్మకథలు, బయోగ్రఫికల్ ఆత్మకథలు, వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్, రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్, వాళ్ళ యొక్క స్టోరీస్, గాథలు, ఎవరి గాథలు? ఈ సూఫీ సెయింట్స్ గాథలు, భక్తి సెయింట్స్ గాథలు. సూఫీ సెయింట్స్ గాథలను వివరించేదే, క్లుప్తంగా వివరించేదే హజియోగ్రఫీస్ అంటారు. దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తుందంటే, ఈ అన్నీ కూడా ఈ గాథల గురించి, సూఫీ సెయింట్స్ గాథలను, భక్తి సెయింట్స్ గాథలను, ఋషుల యొక్క, సన్యాసులు, ఋషులు, గొప్ప కవులు, సెయింట్స్ యొక్క, సంత్స్ యొక్క, సూఫీ సెయింట్స్, వాళ్ళ యొక్క గాథలను వివరించేటువంటి మరి రిలీజియస్, మతపరమైన విషయాలు, మరి కల్పిత విషయాలు, లేదా వాళ్ళ యొక్క గొప్ప గొప్ప స్టోరీస్. ఆ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా పోయట్రీ ఫామ్లో, ప్రోజ్ ఫామ్లో, మరి పోయట్రీ అండ్ ప్రోజ్ ఫామ్లో, మరి ఎక్కువగా పోయట్రీ ఫామ్లో మరి వాళ్ళ యొక్క గ్రేట్నెస్, గొప్పతనం, వాళ్ళ యొక్క గాథలు, ట్రెడిషనల్ గాథలు, హిస్టారికల్ గాథలు, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్, వాళ్ళు చేసినటువంటి గొప్ప పనులు, గొప్ప మిరాకిల్స్, అద్భుతాలు, వాళ్ళు ఎట్లా ప్రజలను ఆకట్టుకున్నారు, ప్రజలను ఏం బోధించారు, ఆ కాలం నాటి మత పరిస్థితులు ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని 14th సెంచరీ నుంచి 18th సెంచరీ మధ్యలో ఈ సూఫీ సెయింట్స్, భక్తి సెయింట్స్ ప్రచారం చేసినటువంటి ప్రచారాన్ని, గాథలను, వాళ్ళ వివరణను, వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత గాథలను, రిలీజియస్ గాథలను, మిరాకిల్స్ గాథలను, మరి ఈ అన్నిటి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్, వాళ్ళ యొక్క రొమాన్స్ లేదా భక్తి, అలాంటి యొక్క గాథలను వివరించేటువంటి ఈ వాటిని మనం హజియోగ్రఫీస్ అని, ఇది
14వ శతాబ్దం నుంచి 18వ శతాబ్దం మధ్యలో ఇది ఉద్భవించింది. మిడివల్ పీరియడ్లో మరి 14వ శతాబ్దం ఇంకా ఢిల్లీ సుల్తానేట్ నుంచి మొఘల్ పీరియడ్ వరకు ఇది విస్తరించి ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ బయోగ్రఫికల్ స్టోరీస్ ఆఫ్ సూఫీస్ అండ్ భక్తి సెయింట్స్ గురించి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మకథలను, వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీ, రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్, వాళ్ళ అఫిలియేషన్స్, వాళ్ళ యొక్క మిరాకిల్ స్టోరీస్, ఇవన్నీ గురించి వివరణ ఇచ్చేదే హజియోగ్రఫీస్ అంటారు, హజియోగ్రాఫికల్ అకౌంట్స్ అంటారు. ఇవి హజియోగ్రఫిక్స్ అకౌంట్స్ ఎంతవరకు హిస్టారికల్ రైటింగ్కు ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది మన డిస్కషన్. హిస్టారికల్ అకౌంట్కు, చారిత్ర రచనకు హజియోగ్రఫీస్ కూడా కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. దాంట్లో కల్పితాలు మరి ఇవన్నీ ఉంటే అవన్నీ ఫ్రిక్షన్ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ వదిలేసి వాస్తవమైన ఫ్యాక్ట్స్ని మాత్రమే ఈ బయోగ్రఫికల్ నారేటివ్స్లో కొన్ని కల్పితాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అతిశయోక్తులు ఉన్నాయి, కొన్ని కల్పితాలు ఉన్నాయి, కొన్ని యథార్థమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ యథార్థమైన విషయాలనే మనం హిస్టారికల్ బేస్గా చారిత్రక ఆధారంగా చేసుకుని ఆ కాలం నాటి చరిత్ర నిర్మాణం, ఆ కాలం నాటి మత పరిస్థితులు, ఆ కాలం నాటి ఫిలసాఫికల్ మరి సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఉన్నటువంటి మానవుల యొక్క జీవనము, వాళ్ళ యొక్క జీవన పద్ధతులు, లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, మరి మొరాలిటీస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ దట్ డే, అవన్నీ కూడా చర్చించేదే ఈ హజియోగ్రఫీలు అంటారు. దీంట్లో మొట్టమొదటి హజియోగ్రఫీలు అంటే మొట్టమొదటిగా మనం సూఫీ సెయింట్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత భక్తి సెయింట్స్. మరి సూఫీ సెయింట్స్లో ఆ కాలం నాటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఫేమస్ సూఫిస్ట్ ఎవరయ్యా అంటే సూఫీలందరూ కూడా పర్షియా నుంచి, ఇరాన్ నుంచి ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యి ఇండియాలో వివిధ ప్లేసులలో సెటిల్ అయినారు. వాటిల్లో అతి గొప్పవైన సూఫీసి షేక్ సలీం సిస్టి దర్గా ఎక్కడంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో షేక్ సలీం సిస్టి. ఆ తర్వాత నవాబ్ జైనుద్దీన్ అలియా అనే సిస్టి సెయింట్ వాడు కూడా గొప్ప సెయింట్ దర్గా. వీళ్ళంతా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో ఉన్నారు. సో ఆ తర్వాత మరి ఈ సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క రచనలు, వాళ్ళ బయోగ్రఫీసు, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాల గురించి వివరించే గ్రంథాలు, మరి వాళ్ళ యొక్క ఇది గ్రేట్నెస్ వివరించే గ్రంథాలు, వాళ్ళ యొక్క మిరాకిల్స్ అద్భుతాలను వివరించే గ్రంథాలు, మరి పోయిటరీ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నిటి కూడా వాళ్ళ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క టీచింగ్స్ అన్నిటి కూడా కంపైల్ చేయబడ్డాయి. లేటర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ ది ఈ సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క ఫాలోవర్స్, మరి వాళ్ళ యొక్క ఫాలోవర్స్ యొక్క హిస్టరీని లేటర్ రచనలు, ముస్లిం రచనలు ఎంతోమంది ఈ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క టెక్స్ట్స్ను, గ్రంథాలను, వాళ్ళ మిరాకిల్స్ని, వాళ్ళ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ని, మరి అన్నింటినీ కూడా రచనల రూపంలో మరి మనకు వ్యక్తపరచబడ్డవి. ఆ రచనలే ఏమంటారంటే తాజికిరాత్ అని అంటారు, లేదా మక్కలజ్ మల్ఖజ్ రత్ అని అంటారు. ఇట్లా సూఫీ గ్రంథాలు, సూఫిస్ట్ రాసినటువంటి గ్రంథాలు కంపైల్ చేసి, కంపోజ్ చేసి తర్వాత రాసినటువంటి యొక్క రచనల ద్వారా వాటి యొక్క గొప్పదనంలో, అవి హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఎలా గ్రంథ రచన ఉపయోగపడుతుంది, ఆ కాలం నాటి మత పరిస్థితులు, ఆ కాలం నాటి రాజకీయ పరిస్థితులు, సూఫీ సెయింట్స్కు మరి
అప్పుడున్న సమకాలీన రాజుల మధ్యలో ఉన్న మరి సంబంధాలు, మత పరిస్థితులు, రాజుల యొక్క పోషణ, మతపరమైన పోషణ, మరి మత వ్యాప్తి, వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్, సూఫీ మత ఎక్స్పాన్షన్ లేదా సూఫీ మతం మరి ఏ విధంగానైతే ట్రెడిషనల్గా ఉన్నటువంటి రైటింగ్స్ ద్వారా వ్యక్తపరచబడిందో అవన్నిటిని కూడా మరి క్రోడీకరించి ఈ యొక్క ఆ కాలం నాటి యొక్క సంఘటనలను వివరిస్తూ మరి ఆ సమకాలీన మతపరమైన, రాజకీయపరమైన, మరి ఫిలసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్లో, మరి మిగతా ఆస్పెక్ట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అన్నిటిని కూడా సంకలనం చేశారు ఎవరు? ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి యొక్క కవులు, పండితులు, సూఫీ కవులు, సూఫీ సెయింట్స్ గురించి రాసినటువంటి యొక్క కవులు మరి ఎంతోమంది. వీళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో జరిగినటువంటి యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క డివోషన్ టు ది రిలీజన్, మరి డివోషన్ టు రిలీజన్, డివోషన్ కాకుండా మరి ఆ కాలం నాటి మిరాకిల్స్, ఆ కాలం నాటి ఏ విధంగా మరి వేరే మతం వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేయగలిగిన ఇస్లాం మతంలోకి, ఆ కన్వర్షన్ జీల్ గురించి, మరి వాళ్ళు అవలంబించిన మిరాకిల్స్ గురించి, ఆ విధంగా ఆ మిరాకిల్స్, లెజెండ్స్ మరి వీటన్నిటి పరంగా వాళ్ళు సూఫీ సెయింట్స్ రచనలను బాగా పాపులారిటీలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క రచనలు మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో నుంచి మరి మొదలైనవి. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మొట్టమొదటి వాడు మరి షేక్ సలీం సిస్టీ ఆర్డర్ అని అంటే సిస్టీ సంఘం. అది మరి ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో బిగినింగ్లోనే మరి అది షేక్ సలీం సిస్టీ దర్గా ఏర్పడింది. దాని తర్వాత షేక్ సలీం సిస్టీ తర్వాత నిజాముద్దీన్ అలియా అనేవాడు గొప్ప సెయింట్ వచ్చారు. అతని యొక్క రచనలు ఆ విధంగా ఆ కాలం నాటి సూఫీ మతం అంటే ఏమి లేదు. ఈ సూఫీలు లవ్ డివోషన్ టు ది గాడ్ అనేటువంటి యొక్క ప్రచారంతో మరి ఈ అర్బన్ సెంటర్స్లో కాకుండా రూరల్ ఏరియాలో, మరి అర్బన్ సెంటర్స్లో కూడా బిహైండ్ ది టౌన్ దూరంగా దర్గాలు, పీర్లు, గురువులు, దర్గాలు, మరి గురువులు తోటి నివసించేటువంటి వాళ్ళు ఆ సమకాలీన రాజకీయ, సామాజిక, సాంస్కృతిక అంశాలను మరి తదనుగుణంగా మార్చుకుంటూ దాన్ని ఆ కాలం నాటి సొసైటీని, సమాజాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగి మరి ఆ విధంగా సూఫీ సెయింట్స్ ఆ కాలం నాటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం నాటి, మరి మొఘళ్ళ కాలం నాటి సూఫీ సెయింట్స్ ప్రజలను మరి ఆకర్షించి సూఫీ మతంలోకి, సూఫీ ఫాలోవర్స్గా ఎంతోమంది మార్చగలిగారు. ఆ విధంగా సూఫీ సెక్ట్స్ మన భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ స్థాపించబడిందంటే ఢిల్లీలో షేక్ సలీం సిస్టీ ఆర్డర్ అనేది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కోర్టులో ఉన్నది. ఆ తర్వాత మరి సూఫీ మతం పంజాబ్లో కూడా ఉన్నది. సూఫిస్ట్ గంజ్, షక్కర్ పంజాబ్లో, దాని తర్వాత పంజాబ్లో కాకుండా అలహాబాద్లో ఉంది. ఆ తర్వాత మరి సౌత్ ఇండియాలో గుజరాత్లో కూడా ఉంది. మరి ఆ విధంగా పంజాబ్లో, మరి బెంగాల్లో ఈ యొక్క సూఫీ మతం యొక్క అతని యొక్క బ్రాంచ్ శాఖను వెలువడి అక్కడి నుంచి సూఫీ మతాన్ని మరి ప్రచారం చేస్తూ ఈ యొక్క సూఫీ దర్గాలు, ఎక్కడ వివిధ చోట్ల ఉన్నటువంటి సూఫీ దర్గాలు
వివిధ సెక్టేరియన్ దర్గాలు అన్నీ కూడా సూఫీ మత ప్రచారాన్ని మరి పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో మరి ఉర్దూ లాంగ్వేజ్లో రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ప్రచారం చేయగలిగి దాన్ని పబ్లిక్లో పాపులారిటీ తీసుకొచ్చి మరి ఎంతోమంది హిందువులను లోయర్ క్లాస్ హిందువులను అప్పర్ క్లాస్ హిందువులను కూడా ఈ యొక్క సూఫీ మతంలోకి కన్వర్ట్ చేయగలిగినటువంటిదే సూఫీ ఎజియోగ్రఫీ. వాళ్ళ ఆ కాలం నాటి యొక్క ఈ యొక్క సన్యాసం ఇది సూఫీ సన్యాసం సూఫీ యొక్క ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ యొక్క వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలా మరి అధికారానికి వచ్చారు, ఎలా మరి సూఫీ మతానికి ఎలా విజృంభించడానికి ఎలా తోడ్పడ్డారు, వారి యొక్క మత ప్రచారం గురించి ఈ యొక్క మరి సూఫీ మతంలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి యొక్క సూఫీ మత ప్రచారకులు అయినటువంటి యొక్క పోయట్రీ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క పోయట్రీని 14వ శతాబ్దం నుంచి 18వ శతాబ్దం దాకా ఈ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ గురించి మరి ఎన్నో బయోగ్రఫీస్ నిలబడ్డాయి. ఆ బయోగ్రఫీస్ తజకిరాత్ అని మరి మలాజ్ మలాజ్ మజురాత్ అనేటువంటి యొక్క బయోగ్రఫికల్ గ్రంథాలు మరి మఫలజ్ అనేటువంటి బయోగ్రఫికల్ గ్రంథాలు రావటం జరిగింది. ఈ బయోగ్రఫికల్ నరేటివ్స్ మరి హిస్టారికల్ రీకన్స్ట్రక్షన్కు ఇందులో ఫ్యాక్ట్స్ మరి పురాణ ట్రెడిషన్ ఇతిహాస పురాణ ట్రెడిషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మరి వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫికల్ స్టోరీస్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఆ కాలంలో మత పరిస్థితులు ఇవన్నిటిని పొందుపరుస్తూ సూఫీ రచనలు మరి ఆ సమకాలీన సూఫీ రచనలు సాగినాయి. అవి కూడా మరి సూఫీ రచనలు ఈ యొక్క రచనల ద్వారా మనకు ఆ కాలం నాటి సూఫీ మతం ప్రచారం, ఆ విధంగా హిందువులు ఎలా సూఫీ మతంలోకి మారారు, మరి ఎలా సూఫిజం ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యింది, సూఫిజంలో యొక్క గొప్పతనం, లవ్ డివోషన్ టు ది గాడ్, ఎనీ సెక్టేరియన్స్ ఏమి వాళ్ళ మధ్యలో షియా సెక్ట్ సున్నీ సెక్ట్ అని 2 సెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినటువంటి యొక్క మొహమ్మడియన్ మతాన్ని ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ బేస్గా వచ్చినటువంటి సౌదీ అరేబియాలో వచ్చినటువంటి యొక్క మొహమ్మడియన్ మతాన్ని మరి ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తూ మరి ఈ ఉత్తర భారతదేశంలో దాదాపుగా దక్షిణ భారతదేశంలో కొంత ప్రాంతంలో ఈ సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వాటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క గ్రేట్ మిరాకిల్స్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క మిరాకిల్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ధర్మ ప్రవర్తన కానీ వాటి గురించి గాథలు స్టోరీస్ ఎన్నో స్టోరీస్ పురాణ ఇతిహాస స్టోరీస్ బయలుదేరినాయి. ఆ స్టోరీస్ గురించి మరి పర్సనల్ డీటెయిల్ ఆఫ్ స్టోరీస్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మరి గాథలు మరి ఇంకా గాథలు కాకుండా ఇంకా వాళ్ళ యొక్క బాగా నైపుణ్యతతో రాయబడినటువంటి గ్రంథాలు సూఫీ గ్రంథాలు ఎన్నో వెలుగులోకి వచ్చి ఆ సూఫీ మత ప్రచారాన్ని మరి ఒకవైపు ప్రచారం, ఇంకోవైపు రిలీజన్ సూఫీ రిలీజన్ లవ్ డివోషన్ టు గాడ్ ఈక్వాలిటీ ఆల్ అనేటువంటి యొక్క రచనలను అబ్జర్వ్ చేసుకున్నటువంటి యొక్క గ్రంథాలు ఎన్నో వచ్చినాయి. దాంతో ఇస్లాంలో సెక్టేరియన్ ఎన్నో సెక్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ సూఫీ సున్నీ సెక్ట్స్ అని 2 సెక్ట్లు ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క సెక్టేరియన్ మరి తేడాలు ఉన్నప్పటికీ వారి అన్నీ కూడా డివోషన్ టు ది గాడ్ ధర్మ ప్రిన్సిపల్స్ను
ప్రబోధించినవి. ఆ విధంగా సూఫీ సెయింట్స్ ధర్మ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ సూఫీ సెయింట్స్ వచ్చినటువంటి మార్పులు, టీచింగ్స్లో వచ్చినటువంటి మార్పుల గురించి, వాటి యొక్క ప్రచారం గురించి, ఈ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క గాథలను వివరిస్తూ మరి ఆ కాలం నాటి రిలీజన్ ఏది ఇస్లాం రిలీజన్ యొక్క గొప్పదనాన్ని, మరి ఇస్లాం రిలీజన్ ఆధారంగా, ఇస్లాం రిలీజన్లో వచ్చిన మార్పులకు ఆధారంగా బేస్ చేసుకొని వెలువడినటువంటి గ్రంథాలు ఎన్నో గ్రంథాలు వెలువడి. ఈ విధంగా మనం సూఫీ సెయింట్స్ గురించి కొంత తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు మరి భక్తి సెయింట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. భక్తి సెయింట్స్ ఎజియోగ్రఫీస్ ఆఫ్ సూఫీ సెయింట్స్ ఏమన్నారంటే మఫలజ్ రత్ అన్నారు, లేదా తజకిరత్ అనే గ్రంథాలు వాటిని అన్నారు. సో ఈ విధంగా సూఫీ ఎజియోగ్రఫీస్ మరి కొంత ఫ్రిక్షన్, కొంత మరి లెజెండ్స్, కాథలు ఉన్నప్పటికీ ఆ సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క బయోగ్రఫికల్ నారేటివ్స్ అనేవి ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఉన్నప్పటికీ అవి హిస్టారికల్ రైటింగ్స్కు కొంత ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫైండింగ్స్ లాగా, కొంత హిస్టారికల్ ఫైండింగ్స్, హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్లో అది ఈ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క ఈ దానికి ఉపయోగపడి సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క రచనలు రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ మిడివల్ ఇండియా, ఢిల్లీ సుల్తాన్ మొఘల్ కాలం నాటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం నాటి యొక్క షేక్ సలీం సిస్టి, నిజాముద్దీన్ అలియా సిస్టి ఆర్డర్, మరి ఈ సిస్టి ఆర్డర్ ఇంకా మిగతా ఆర్డర్స్, ఇది పంజాబ్లో ఉన్న ఆర్డర్, మరి అది గుజరాత్లో ఉన్న ఆర్డర్ సిలసిలాస్, మరి పీర్స్ రాజగురుస్ పీర్స్, సంత్స్ గురువుస్, సూఫీ సెయింట్స్ గురువుస్, మరి అవన్నీ కూడా మరి వివిధ గ్రంథాలు, మరి హిస్టారికల్ రీకన్స్ట్రక్షన్, కొంత ఫ్రిక్షన్, కొంత గ్లోరీ, పాస్ట్ గ్లోరీని ఇమిటేట్ చేసినప్పటికీ మరి రియల్ రచనల ద్వారా ఈ యొక్క సూఫీ గ్రంథాల ద్వారా హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ను, హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ను హిస్టరీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసి మనం కనుక్కోవటం జరుగుతుంది. సో ఇది సూఫీ సెయింట్స్ ఎజియోగ్రఫీ బుక్స్ను, వాటిని తజకిరాత్ అని అంటారు, మఫలజ్ మరాత్ అని అంటారు. సో ఇలాంటి గ్రంథాలు మరి సూఫీ మత ప్రచారకులతో. సో మరి అదే విధంగా సూఫీ తర్వాత భక్తి ట్రెడిషన్స్, భక్తి హిస్టోగ్రఫికల్ ట్రెడిషన్స్. భక్తి సెయింట్స్ 2-3 రకాల భక్తి సెయింట్స్ ఉన్నారు. మొట్టమొదటి భక్తి సెయింట్స్ ఆల్వార్లు నాయనారు, తమిళనాడులో వచ్చినటువంటి ఆల్వార్లు నాయనారు. ఆల్వార్లు అంటే వైష్ణవైట్స్ భక్తి సెయింట్స్, నాయనార్లు అంటే సేవియర్ భక్తి సెయింట్స్. ఇవి కాకుండా శంకరాచార్య, రామానుజాచార్య, మధ్వాచార్య ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క ఈ భక్తి మూమెంట్. మరి భక్తి శంకరాచార్య అద్వైతం అన్నాడు, రామానుజాచార్య విశిష్ట అద్వైతం అన్నాడు, మరి మధ్వాచార్య అద్వైతం అన్నాడు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క భక్తి ఉద్యమం మరి నార్త్ ఇండియా నుంచి, మరి వేదిక్ పీరియడ్ నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యి అది సౌత్ ఇండియాలో భక్తి ఉద్యమం బాగా ప్రబలింది. తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో భక్తి ఉద్యమం, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో భక్తి ఉద్యమం, ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో భక్తి మూమెంట్ యొక్క రచనలు ఎన్నో బయటికి రావడం జరిగింది. ఈ భక్తి ఉద్యమం యొక్క రచనలు ముఖ్యంగా 2 భాగాలు. ఒకటి
సగుణ భక్తీసు నిర్గుణ భక్తీసు. సగుణ భక్తీసు అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతునికి ఒక రూపం ఉన్నది. మనము ఈ యొక్క కర్మల ద్వారా వచ్చే ఈ యొక్క కర్మలు చేసుకుంటూ పోతే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు లేదా భగవంతునిలో చేరవచ్చు అనేటువంటిది సగుణ భక్తి. నిర్గుణ భక్తి అంటే భగవంతుని లేడు, భగవంతునికి ఒక రూపం లేదు అనేది ఈ యొక్క లోయర్ క్లాస్ సన్స్ సెయింట్స్ వాళ్ళలో ముఖ్యమైన వాడు నామదేవుడు, రామానందుడు, కబీరు, నానకు మంది ఈ యొక్క నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు. సో ఆ విధంగా సగుణ భక్తి, నిర్గుణ భక్తి. మరి నిర్గుణ భక్తి అంటే భగవంతుడు రూపం లేనివాడు. సగుణ భక్తి అంటే భగవంతునికి ఒక రూపం ఉంది. ఆ రూపం ఏంటంటే విష్ణు అవతారము, రామావతారము, కృష్ణ అవతారము, దశావతారము, అలాంటి రూపాలు ఉన్నాయి. ఇది సగుణ భక్తి వాళ్ళు. సగుణ భక్తి వాళ్ళు మరి 4 ఆశ్రమ ధర్మాలు పాటించేవాళ్ళు. 4 ఆశ్రమ ధర్మాలు చతుర్వర్ణ థియరీని పాటించేవాళ్ళు. మరి హైరార్కీ సిస్టాన్ని పాటించేవాళ్ళు సగుణ భక్తి. సగుణ భక్తి వాళ్ళు. సగుణ భక్తి అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుని కొల్చడం ద్వారా భక్తులు ముక్తి పొందవచ్చు అనే నమ్మకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సగుణ భక్తి వాళ్ళు. నిర్గుణ భక్తి వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఎవరైనా మరి సగుణ భక్తి వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వల్లభాచార్యుడు, రామానుజాచార్యుడు, వీళ్ళంతా కూడా రామానుజాచార్యుడు మరి వీళ్ళంతా కూడా సగుణ భక్తి ప్రియులు. మరి పండిత రామానంద వీళ్ళంతా కూడా సగుణ భక్తి ప్రియులు. నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు ఎవరంటే సన్స్. భగవంతుడికి రూపం లేదు, భగవంతుడికి మరి రూపం లేదు అనేటువంటి వాళ్ళు ఫామ్లెస్, పదార్థంగా లేని వాడే ఫామ్లెస్, రూపం లేని వాడే భగవంతుడు. ఆ దానిలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? ఈ యొక్క గురువు. వాళ్ళు కబీర్, దాన్ని వాళ్ళు రైదాస్. మరి ఇంకా కబీర్, రైదాస్ కాకుండా ఇంకా లోయర్ క్లాస్ నుంచి వచ్చినటువంటి దాదూనియా, లోయర్ క్లాస్ నుంచి వచ్చినటువంటి దాదూనియా, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నిర్గుణ భక్తి. సగుణ భక్తి ఎవరే అంటే రామానుజాచార్యులు, మరి మధ్వాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, ఇంకా అది కాకుండా ఈ రామానందుడు. సో వీళ్ళంతా మరి క్యాస్ట్ సిస్టాన్ని మరి కంటిన్యూస్గా ఉంచినటువంటి వాళ్ళు. మరి భక్తి మూమెంట్ అనేది సగుణ భక్తి పీల్, నిర్గుణ భక్తి పీల్ అనే 2 డివిజన్స్గా మరి ఈ యొక్క సగుణ భక్తి పీలు, నిర్గుణ భక్తి పీలు. నిర్గుణ భక్తి పీలలో ముఖ్యమైనటువంటి వాడు కబీర్, నానక్, మరి ఈ రైదాస్, మరి రైదాస్, ఇంకా మిగతా రైదాస్. ఇంకా లోయర్ క్లాస్ మోను, భగవంతుడు ఒక్కడే, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేదు, అందరూ సమానులే అనేటువంటి మోనోథిస్టిక్ రిలీజియన్ మరి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు. ఆ విధంగా సగుణ భక్తి ప్రియులు, నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు అనేటువంటి యొక్క 2 భక్తి ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని భక్తి ట్రెడిషన్స్ దాన్ని. సో ఈ విధంగా భక్తి ట్రెడిషన్స్, సగుణ నిర్గుణ భక్తి, మరి సన్స్ వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫీస్, వాళ్ళ గురించి చెప్పినటువంటి గాథలు, ఈ యొక్క చరితాసు ఆ కాలం నాటి 14వ శతాబ్దం నుంచి 18వ శతాబ్దం దాకా మరి రాసినటువంటి కవులు, పండితులు రాసినటువంటి యొక్క గ్రంథాలు. దాంట్లో ఆనంద దాస్ మరి రాసినటువంటి గ్రంథం ఎర్లియస్ట్ 16th, 14th
15th సెంచరీలో ఆనందదాస్ రాసినటువంటి యొక్క భక్తి ఆ, భక్తి ఉద్యమ భక్తి సెయింట్స్ బయోగ్రఫీస్ గురించి రాశారు. భక్తి సెయింట్స్ బై ఆనందదాస్, మరి అదేవిధంగా సుభారదాస్, అదేవిధంగా తిరుమల దాస్, తర్వాత అఘోరనాథ్, గోలకానాథ్ శిష్యుడు రాసినటువంటి యొక్క గోలకానాథ్. మరి ఈ విధంగా మరి కబీర్ పంతీస్, మరి రామానందం శిష్యులుగా, మరి ఏ కులమత భేదం లేకుండా శిష్యులుగా చేసుకున్నటువంటి యొక్క కబీర్, మరి రైదాస్, మరి వాళ్ళ బోధనలు రచించినటువంటి ఆనందదాస్, మరి 15th 16th సెంచరీ ఆనందదాస్, మరి అదేవిధంగా మరి 15th సెంచరీ ఆనందదాస్ కాకుండా మరి మరి సుభారదాస్, తిరుమల దాస్, మరి గోలకనాథ్ మఠాస్ గురించి ఈ యొక్క ఈ భక్తి సెయింట్స్ రచనలు, వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫీస్, వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్స్, వాళ్ళ యొక్క లెజెండ్స్, వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలు, గాథలు, వాళ్ళ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్, రిలీజియన్స్ ఎలా ఈక్వాలిటీని ప్రబోధించారు, ఇది నిర్గుణ భక్తి ప్రియులో ఈక్వాలిటీ, సమానత్వాన్ని, సగుణ భక్తి ప్రియులో హైరార్కీ సిస్టాన్ని, సగుణ భక్తి దేవుడు ఉన్నాడనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణ పండితులు మరి రాసినటువంటి వాళ్ళ గ్రంథాలు, మరి నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు రాసినటువంటి పోయిటరీ ఫామ్లో రాసినటువంటి యొక్క శతకాలు, మరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా పోయిటరీ ఫామ్లో రాయబడినటువంటి యొక్క ఈ సగుణ భక్తి ప్రియులై, మరి నిర్గుణ భక్తి ప్రియులో ఈక్వాలిటీని ప్రబోధిస్తూ రాశారు. సగుణ భక్తి ప్రియులో హైరార్కీ సిస్టాన్ని, చతుర్వర్ణ సిస్టాన్ని, చతురాశ్రమ ధర్మాన్ని ప్రబోధించారు. వాటిని మరి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మకథలు, వివిధ రకాల యొక్క భక్తి సెయింట్స్ యొక్క ఆత్మకథలు, ఇది రామానుజాచార్యుల నుంచి, మధ్వాచార్యుల నుంచి, మరి అదేవిధంగా రామానందుడు, వల్లభాచార్యుడు, మీరాబాయి, చైతన్యుడు, సో ఈ వీళ్ళు సగుణ భక్తి ప్రియులు అంటే వల్లభాచార్యుడు, మీరాబాయి, దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు ఒక్కడే, దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి సగుణ భక్తి ప్రియులు. మరి ఈ వల్లభాచార్యుడు, చైతన్యుడు, రామానందుడు, రామానుజాచార్యుడు, మరి అదేవిధంగా మరి ఈ మీరాబాయి, బెంగాల్లో ప్రచారం చేసిన చైతన్య మహాప్రభు. సో ఇలాంటి యొక్క ఎన్నో సగుణ భక్తి ప్రియులు, మరి నిర్గుణ భక్తి ప్రియులలో ముఖ్యమైనటువంటి వాడు మరి ఈ కబీర్ అయితే రెండిట్లో ఉన్నాడు. సగుణ భక్తి ప్రియుల్లో ఉన్నాడు, నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు రెండింటిని అనుభవించి అందరూ సమానులే అనేటువంటి ఈగాలిటేరియన్ మతాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు కబీర్ పంతీస్. అదేవిధంగా గురు నానక్ పుష్టి మార్గ, వల్లభాచార్యుని యొక్క పుష్టి మార్గ, గురువు నానక్ యొక్క పంతీస్, కబీర్ పంత్, తర్వాత రైదాస్, సంత్ సేన్, సో దాదూమియా ముస్లిం దాదూమియా. ఈ విధంగా ముస్లిం సెయింట్స్, మరి హిందూ సెయింట్స్, హిందూ బ్రాహ్మిన్ సెయింట్స్, హిందూ నాన్ బ్రాహ్మిన్ సెయింట్స్, భగవంతుడు ఒక్కడే, మోనోలిథిక్ గాడ్, ఒక్కడే గాడ్, భగవంతుడు ఒక్కడే అనేటువంటి కొందరు. అది కాకుండా సగుణ భక్తి ప్రియులో భగవంతుడు విష్ణు అవతారం, విష్ణు మహావిష్ణు అవతారమైనటువంటి శ్రీరాముని కొలిచేవాళ్ళు, శ్రీకృష్ణుని కొలిచేవాళ్ళు. అదేవిధంగా మీరాబాయి శ్రీకృష్ణుని భక్తురాలుగా, అదే వల్లభాచార్యుడు శ్రీరాముని భక్తులుగా, చైతన్యుడు
కృష్ణ భక్తుడుగా. సో ఈ విధంగా సగుణ భక్తి ప్రియులలో మరి విష్ణువును మరి విష్ణు అవతారాలు, దశావతారాలు, విష్ణు అవతారాలు, ఆయన రామావతారాన్ని, కృష్ణ అవతారాన్ని నార్త్ ఇండియాలో బాగా ప్రచారం చేసినటువంటి వాళ్ళు హైరార్కీ హిందూయిజాన్ని మరి వర్ణ వర్ణం మరి ఈ ట్రెడిషనల్ హిందూ లిటరేచర్ను, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని, వర్ణ వ్యవస్థను, చతుర్విధ పురుషార్థాన్ని, ఇవన్నిటిని కూడా మరి చతురాశ్రమ ధర్మాన్ని, మరి వర్ణ వ్యవస్థను, మరి బ్రాహ్మణాధిపత్యాన్ని, బ్రాహ్మణుల యొక్క గ్రంథాలు, వేదాంగాలు, స్మృతులు, వేదిక లిటరేచర్, ఇవన్నిటిని కూడా దైవం చేత దైవాంశం చేత ఉత్పన్నమైనవి కాబట్టి అన్ఫాలియబుల్ అని చెప్పి వాటిని ప్రచారం చేసినటువంటి వాళ్ళు సగుణ భక్తి ప్రియులు. నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు ఎవరయ్యా అంటే, నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు ఏది ఈ యొక్క కబీర్ రెండిట్లో ఉన్నాడు. సగుణ భక్తిలో ఉన్నాడు, నిర్గుణ భక్తిలో రెండింటిని ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు కబీరు రామానుజుని యొక్క శిష్యుడు. రవిదాస్ కూడా రామానుజుని యొక్క శిష్యుడు. కబీర్, గురు నానక్ పంత్, కబీర్. మరి భక్తి మూమెంట్ను సగుణ భక్తులలో, నిర్గుణ భక్తులలో రెండిట్లో ఉండి రామ్, రహీం, అల్లా అన్నీ ఒకడే అని మోనోలిథిక్ గాడ్ను ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు కబీర్. అందరూ సమానులే. కబీర్ జన్మతః వీవర్, హిందూ వీవర్స్, జన్మతః ముస్లింలకు పుట్టినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ వీవింగ్ కమ్యూనిటీలో, హిందూ వీవింగ్ కమ్యూనిటీలో పెరిగి అది అంటే పద్మశాలి కమ్యూనిటీలో, వీవింగ్ కమ్యూనిటీలో పెరిగినటువంటి వాడు కబీర్. సో ఆ విధంగా కబీర్ మరి పరమత సహనాన్ని, రామ్, రహీం, అల్లా ఒకడే అని చెప్పి భక్తి ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు. గురు నానక్ మరి ఈ యొక్క ఔరంగజేబు మొఘళ్ళ కాలంలో ఈ భక్తి మూవ్మెంట్, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో ఇస్లాం మతం, మరి భక్తి మతాలు, భక్తి రిలీజియన్స్ రెండు కూడా సగుణ నిర్గుణ భక్తి అని అటువంటి కూడా బాగా ప్రచారం చెందినాయి. ఆ విధంగా సూఫీ సెయింట్స్ ఎట్లయితే అవుట్స్కట్స్ ఆఫ్ ది విలేజెస్, అవుట్స్కట్స్ ఆఫ్ ది అర్బన్ సెంటర్స్ లో మరి హిందువులు అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ హెర్బల్ పవర్స్ తోటి, వాళ్ళ యొక్క మిరాకిల్స్ తోటి వాళ్ళ డిసీజెస్ క్యూర్ చేయడం, వాళ్ళలో కలిసిపోవడం, మత ప్రసక్తి లేకుండా అందరితో కలిసిపోవడం ఎట్లయితే సూఫీ మతస్థులు ఎట్లయితే అందరిని ఆకట్టుకున్నారో, అట్లనే మరి భక్తి సెయింట్స్ కూడా మరి పరమత సహనాన్ని పాటించాలి. అందరూ సమానులే, దేవుడి ముందు అందరూ సమానులే అని భక్తి సెయింట్స్. సగుణ భక్తి ప్రియులు కూడా అందరూ సమానులే అని ప్రచారం. అందరూ కూడా డివోషన్ టు గాడ్, లవ్ అండ్ డివోషన్ టు గాడ్ ఈజ్ ఎనఫ్. అందరూ కూడా భగవంతుని చేరొచ్చు, మతపరమైన భేదాలు ఏమి లేవని చెప్పి సగుణ భక్తి ప్రియులు, దేవుడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి వాళ్ళు. నిర్గుణ భక్తి ప్రియులో మరి దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు ఫామ్లెస్, రూపం లేని వాడు, అందరూ సమానమే. కాబట్టి దేవుడు అనేవాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని మతాలకు, అన్ని కులాలకు, అందరి ప్రజలకు దేవుడు ఒక్కడే, మోనోలిథిక్ గాడ్ అని ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు రవిదాస్. మరి ఈ రవిదాస్ కాకుండా రవిదాస్ కాపులర్ వంశానికి చెందిన మతం, కాపులర్ వంశానికి చెందినటువంటి చెప్పులు కుట్టే వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు రవిదాస్. మరి అదేవిధంగా మరి రవిదాస్ మరి దాదూమియా, మరి లోయర్ క్లాస్ ముస్లిం, దూదేకుల ముస్లిం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు దాదూమియా. మరి ఇంకా లోయర్ క్లాస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక సంత్ సేన్. ఈ విధంగా సంత్స్, మోనోలిథిక్ గాడ్ మరి ఇలాంటి సంత్స్, ఈ సంతులు అంటారు. సంతులు, సెయింట్స్ అండ్ సంతులు ఇద్దరు
రెండు రెండు వర్గాలు. అందులో సెయింట్స్ అనేవాళ్ళు, సంతులు అనేవాళ్ళు. సంతులు అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు, సెయింట్స్ అనేవాళ్ళు సన్యాసులు, మరి సగుణ భక్తి ప్రియులు ఎక్కువగా సెయింట్స్లో ఉంటారు. నిర్గుణ భక్తి ప్రియులలో ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు సంతులు అంటారు, వాళ్ళని సంతులు అంటారు. సో ఈ విధంగా సంతులు, సెయింట్స్, వాళ్ళ బయోగ్రఫీస్, వాళ్ళ లెజెండ్స్, వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫీ రచించినటువంటి ఆ సమకాలీనం కాకుండా ఆ తర్వాతి కాలంలో మరి ఆనందదాస్, సుబాల దాస్, తిరుమల దాస్, మరి గోరఖనాథ్ మఠ్, పండరీపురము గోలక్ మఠ్, మరి గోలఖనాథ్, అఘోరనాథ్ అనేటువంటి చైతన్యుడు, మీరాబాయి రచనలు, ఇలాంటి యొక్క రచనల ద్వారా మరి ఈ యొక్క సగుణ నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు, సగుణ భక్తి ప్రియుల యొక్క ప్రచారం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఆ కాలం నాటి భక్తి సైన్స్, మరి ఏ భక్తి సైన్స్ అజియోగ్రఫీస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫికల్ నారేట్స్, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్, రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్, రిలీజియన్ ఎలా వాళ్ళ నమ్మినటువంటి సెక్ట్స్ ఎలా ప్రచారం చేశారు, ఆ విధంగా కబీర్ పంతీస్, కబీర్ ఫాలోవర్స్, వల్లభాచార్య ఫాలోవర్స్, మరి గురువు నానక్ ఫాలోవర్స్, వాళ్ళు కంపైల్ చేసినటువంటి గ్రంథాలు, ఆ గ్రంథాలను ఫాలోవర్స్ కంపైల్ చేసిన గ్రంథాలు తరువాతి కాలం నాటి కవులు, పండితులు మరి పోయట్రీ ఫామ్లో, ప్రోజ్ ఫామ్లో మరి వాళ్ళు వివరణ ఇచ్చారు. ఆ యొక్క భక్తి, ఆ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క రచనలు, సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క ప్రచారాలను, సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క గాథలను, బయోగ్రఫికల్ గాథలను, లెజెండ్స్ను, వాళ్ళ మిరాకిల్స్ను, సో ఇవన్నిటి గురించి రాయబడ్డటువంటి గ్రంథాలను మరి గురించి ఈ యొక్క 14వ శతాబ్దం నుంచి 18వ శతాబ్దం దాకా ఆ తర్వాతి కాలంలో వచ్చినటువంటి కవులు, పండితులు మరి ఈ రచనలు, ఈ సూఫీ సెయింట్స్, మరి భక్తి సెయింట్స్, సంతులు, మరి సగుణ భక్తులు, మరి నిర్గుణ భక్తులు ఉన్నటువంటి వివిధ సంతులను గురించి, మరి వాటి అందరి గురించి ఈ యొక్క కల్పిత కథలను, లెజెండ్స్ను, రియల్ స్టోరీస్ను, వార్తా స్టోరీస్, రియల్ స్టోరీస్, ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్, లెజెండ్స్, మరి గాథలు, పురాణ, ఇతిహాసం, ట్రెడిషన్ లాంటి గాథలను కూడా మరి సంకలనం చేయబడినటువంటి యొక్క కంపోజిషన్, సంకలనం చేయబడినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క రచనల ద్వారా ఆ కాలం నాటి యొక్క మధ్యయుగ కాలం నాటి యొక్క సోషల్, సామాజిక, మతపరమైన, ఆర్థిక, మరి సాంస్కృతిక సంఘటనల గురించి మధ్యయుగ కాలం నాటి, ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం నాటి, మొఘళ్ళ కాలం నాటి యొక్క సామాజిక, ఆర్థిక పరిపాలన, రూలర్స్కు, మరి ఈ యొక్క సంత్స్కు, ఈ భక్తి ప్రీచర్స్కు, సూఫీ సెయింట్స్కు ఉన్న సంబంధాలు. వీళ్ళు సూఫీ సెయింట్స్ అయితే షేక్ సలీం చిస్తి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కోర్టులో ఉన్నాడు. నిజాముద్దీన్ అలియా ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, మరి ఈ యొక్క సికిందర్ లోడి కాలంలో నిజాముద్దీన్ అలియా ఉన్నాడు. 60 ఆర్డర్ నిజాముద్దీన్ అలియా, ఫేమస్ సెయింట్ నిజాముద్దీన్ అలియా ఈ సికిందర్ లోడి కాలంలో. అదేవిధంగా అక్బర్ కాలంలో వచ్చినటువంటి యొక్క సెయింట్స్, మరి ఈ యొక్క సూఫీ మరి భక్తి సెయింట్స్, భక్త తుకారాం, మరి తులసీదాస్ రాసిన రామచరిత మానస్, తులసీదాస్, రవిదాస్ మొఘలుల కాలంలో, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉన్నటువంటి ఉద్భవించినటువంటి యొక్క భక్తి సూఫీ సెయింట్స్, సూఫీ
సూఫీ పీర్స్, గురువులను, సూఫీ పీర్స్, మరి భక్తి సెయింట్స్, భక్తి ఈ వీళ్ళందరినీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చినటువంటి యొక్క రచనలు, వాళ్ళ యొక్క వచ్చినటువంటి యొక్క సెయింట్స్, సంతుల యొక్క రచనలు ఆధారంగా ఆ కాలం నాటి సోషియో కల్చరల్, రిలీజియస్, మరి ఎకనామికల్ కండిషన్స్ను గురించి అద్దము పట్టినటువంటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫికల్ అద్దం పట్టినటువంటి యొక్క రచనలు, బయోగ్రఫికల్ స్టోరీస్, రచనలు, మరి వాళ్ళు చేసిన మిరాకిల్స్, వండర్స్, వాళ్ళు ఎలా ఆ యొక్క సెక్టేరియన్ మతాన్ని ఎలా ప్రచారం చేశారు, వాళ్ళు నమ్ముకున్నటువంటి యొక్క మోనోలిథిక్ మతాన్ని ఎలా ప్రచారం చేశారు, భగవంతుడు ఒకడే అటువంటి ప్రచారాన్ని, మోనోలిథిక్ రిలీజన్ ఎలా ప్రచారం చేశారు, అండ్ బహుళ రిలీజియన్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎలా ప్రచారం చేశారు. ఆ విధంగా విష్ణు అవతారం, రాముడు, కృష్ణుడు, కృష్ణావతారం, రామావతారం, మరి ఈ అవతారం, యుగా స్టోరీస్, అవతారాలు, మరి మహాభారతం, మరి ఇవన్నిటి గురించి ఎలా, మరి ఎపిక్స్, కల్పిత కథలు, మరి రియల్ స్టోరీస్, రియాలిటీ ఎలాంటి, ఈ అన్నిటిని కూడా ఎలా పూర్తి చేయగలిగారు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. హజియోగ్రఫీస్ మరి వీటిల్లో ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే ముస్లిం సూఫీ సెయింట్స్ రచనలో ఏమంటారు, తజకిరత్ అంటారు. తజకిరత్, మఫలజ్ అని అంటారు వాళ్ళ యొక్క రచనలు. అదేవిధంగా హిందూ సెయింట్స్, హిందూ సంతులు గురించి చెప్పేదాన్ని ఏమంటారంటే వాటిని చరితాస్ అనేటువంటి యొక్క మరి భక్తమతలం అని పుష్టి మార్గ వల్లభాచార్యుని యొక్క పుష్టి మార్గ చైతన్యుని యొక్క మరి ప్రైజెస్, చైతన్యుని యొక్క గాథలు, చైతన్యుడు ఆ కాలం నాటి రాజులను, ప్రజలను పొగుడుతూ, మరి ఆ మతాన్ని పొగుడుతూ రాసిన చైతన్య గాథలను మిళితం చేస్తూ, మరి భక్తి ప్రచారాన్ని, సూఫీ ప్రచారాన్ని కొనసాగించినటువంటి యొక్క భక్తి సెయింట్స్ను, భక్తి సంతులను, ఆ కాలం నాటి సమకాలీన పరిస్థితులను, ఆ కాలం నాటి మత పరిస్థితులు, ఆ కాలం నాటి ఈ సెయింట్స్కు మరి రాజులకు ఉన్న సంబంధాలు, అక్బర్ దాదూమియా, మరి ఈ మిగతా వాళ్ళు ఈ అక్బర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రిలీజియస్ ఇబాదత్ ఖానా నిర్మించడానికి అన్ని మతాలు ఒకటే అని అన్ని మతాల సారాంశం ఒకటే అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు అక్బర్ కాలంలో ఉన్నటువంటి సూఫీ మరి భక్తి సెయింట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మొఘల్ పాలిటీని మొఘల్ కింగ్ను మరి మెస్మరైజ్ చేసి భగవంతుడు ఒక్కడే, గాడ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ అని చెప్పి భక్తి ఉద్యమాన్ని బాగా నడిపినటువంటి యొక్క ఉద్యమకారుడు, మరి నడిపినటువంటి వాడు దాదూమియా ఇది దాదూమియా. మరి అదేవిధంగా ఇలా నడిపినటువంటి ఒక భక్తి సూఫీ సంత్స్ మరి ఇలా ఏకమై మరి వాళ్ళ యొక్క రచనలు, బయోగ్రఫీస్, హజియోగ్రఫీ, మరి ఈ లవ్ స్టోరీస్, సో లవ్ టు ది పీపుల్, సో ఇవన్నిటి కూడా గ్రంథాన్ని మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో ఈ హజియోగ్రఫీస్ అనే అంశం మీద, అంటే బయోగ్రఫికల్ నారేటివ్స్ ఆఫ్ ది సూఫీ సెయింట్స్, మరి అదేవిధంగా భక్తి సెయింట్స్,
మరి అదేవిధంగా సంతుల యొక్క పోయట్రీ, మరి పోయట్రీ ద్వారా లౌకికాన్ని, మరి ఇది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కు ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క లోకోక్త యొక్క సూక్తులు, విశ్వదాభిరామ ఇనరవేమ అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరముగా విశ్వదాభిరామ ఇనరవేమ సో అనేటువంటి యొక్క సూక్తులు మరి రియాలిటీస్ మరి ఉన్నటువంటి గాథలను కూడా ఉన్నటువంటి యొక్క గాథలను తోటి ఈ యొక్క సో తోటి మనం ఈ మధ్య కాలం నాటి మత సాంఘిక ఆచార వ్యవహారాలు గురించి మరి మతపరమైన విషయాలను మరి ఎలా విశదీకరించారు, ఎలా మరి క్రోడీకరించారు అనేటువంటి దానికి మరి ఈ యొక్క జియోగ్రఫీస్ అండ్ భక్తి ట్రెడిషన్స్ గురించి ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో ఈ డిస్కస్ చేసిన అది మనం ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క దీంట్లో ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సంతుల యొక్క సంతులు పోయట్రీ రూపంలో రాశారు. సంతులు అంటే ఎవరు? సంతులు అంటే ఎక్కువ మంది నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు సంతులు అంటారు. సంత్ ఏకనాథ్, భక్త తుకారాం, సంత్ ఏకనాథ్ మరి బాగా మరి మతపరమైనటువంటి ఏకాగ్రతను సంపాదించినటువంటి సంతులు అంటారు. సంత్ ఏకనాథ్, భక్త తుకారాం, రవిదాస్, జాదుమియా మరి సో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంతుల యొక్క పోయిట్రీ. అదేవిధంగా మరి ముస్లింలు రచించినటువంటి యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క గాథలు, లెజెండ్స్ గాథలను వివరిస్తూ వచ్చినటువంటి హెజియోగ్రఫిక్ లిటరేచర్ను, మరి వాళ్ళ యొక్క రొమాన్స్, సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క సూఫీ సెయింట్స్ యొక్క హిస్టారికల్ ట్రెడిషన్స్ గాథలు, ఇవన్నిటి కూడా మరి ఈ యొక్క 9వ యూనిట్ నెంబర్ 9లో ఉన్నటువంటి హెజియోగ్రఫీస్ ఆఫ్ ముస్లిం సెయింట్స్ అండ్ సన్స్, ముస్లిం సెయింట్స్. అదేవిధంగా హెజియోగ్రఫీస్ ఆఫ్ భక్తి సెయింట్స్ అండ్ మరి హిందూ సెయింట్స్, భక్తి సెయింట్స్ అండ్ హిందూ సెయింట్స్. హెజియోగ్రఫికల్ oral discussion, oral history, traditional history, oral discussion, గాథలు, లెజెండరీస్, మరి ఈ అన్నిటి గాథలు అన్నిటికీ కూడా అన్నిటిని ఆధారంగా నిర్మించబడినటువంటి యొక్క సోషల్, ఎకనామిక్, కల్చరల్ కండిషన్స్, పొలిటికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ మిడివల్ ఇండియా గురించి ఈరోజు ఈ యొక్క మన లైవ్ ఛానల్లో దీని గురించి మనం వివరణాత్మకంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో సూఫీ మరి భక్తి సెయింట్స్ 2 రకాలు. ఒకటి సగుణ భక్తి ప్రియులు, రెండవది నిర్గుణ భక్తి ప్రియులు. సగుణ భక్తి ప్రియులలో ముఖ్యమైనటువంటి వాడు ఎవరైనా అంటే రామానుజుడు. సగుణ భక్తి ప్రియులలో రామానుజాచార్యులు, శంకరాచార్యులు, అదేవిధంగా అద్వైత ఫిలాసఫీలు అసలు శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, అదేవిధంగా వల్లభాచార్యులు, అదేవిధంగా చైతన్యులు, మీరాబాయి. సో ఇలా మీరాబాయి ఎన్నో
వాళ్ళు సగుణ భక్తి, ఈ మీరాబాయి పర్టికులర్లీ రా కృష్ణ భక్తి, మరి మిగతా వాళ్ళు రామ భక్తి. కొంతమంది చైతన్యుడు బెంగాల్లో కృష్ణ భక్తి ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు. మరి ఈ వల్లభాచార్యుడు మరి పుష్టి మార్గాన్ని వల్లభాచార్యుడు ద్వారకలో నార్త్ ఇండియాలో పుష్టి మార్గాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు వల్లభాచార్యుడు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క సెయింట్స్, సంతులు, పోయిట్రీ, మరి ముస్లింలు రచనటువంటి రచనల ద్వారా రచనల ద్వారా మరి యొక్క ఈ రచనల ద్వారా మనకు ఉపయోగపడేది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ గొప్పదనం, ఆ కాలం నాటి యొక్క మత పరిస్థితులు, ఆ కాలం నాటి యొక్క జీవన పరిస్థితులు, మత పరిస్థితులు, ఆ కాలం నాటి యొక్క గొప్ప గొప్ప కవుల గురించి, వాళ్ళ బయోగ్రఫికల్ కథల గురించి, ఇవన్నీ గురించి నాకు ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో చెప్పటం జరిగింది. సో అది మన ఈ యొక్క సూఫీ మరి సూఫీ అండ్ ది భక్తి సెయింట్స్ యొక్క హజియోగ్రఫీస్, మరి హిస్టారికల్ ట్రెడిషన్, హిస్టరీ రాయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ హిస్టారికల్ రైటింగ్స్. ఏది ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ హిస్టారికల్ రైటింగ్స్ అనేది ఏంటి అంటే, ప్రాబ్లమ్స్ హిస్టారికల్ రైటింగ్స్ ఏంటి అంటే, దీంట్లో ఎక్కువగా పోయిటరీ ఫామ్లో ఉంది, ఎక్కువగా కల్పితాలు ఉన్నాయి, దీంట్లో లెజెండరీస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే, దాంట్లో ఉన్నటువంటి లెజెండ్స్లలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే తీసుకొని హిస్టారికల్ రైటింగ్స్ను చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నది. కాబట్టి ఈ లెజెండ్స్ను, మరి హీరోయిక్ గాథలను, లెజెండ్స్ను వదిలిపెట్టి, మరి అందులో ఉన్న ఫ్రిక్షన్ వదిలిపెట్టి ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రం తీసుకొని హిస్టారికల్ రైటింగ్ను, పోయిటరీ ఫామ్ అయినా, ప్రోజ్ ఫామ్ అయినా, మరి వాటిని సద్వినియోగం చేసుకొని వాటిని మిడివల్ హిస్టరీ, మధ్యయుగ హిస్టరీ, ఢిల్లీ సుల్తానులు, మరి మొఘళ్ళ కాలం నాటి సమకాలీన చరిత్రను రాయటానికి ఈ యొక్క హజియోగ్రఫీస్ ఆఫ్ సూఫీ సెయింట్స్, సూఫీ మత ప్రచారకులు, సూఫీ సన్యాసులు, భక్తి సెయింట్స్, భక్తి సన్స్ రాసినటువంటి యొక్క గాథలు, గ్రంథాలు, మరి వెలువడిన గ్రంథాలు ఈ యొక్క ఆ కాలం నాటి యొక్క పరిస్థితులను వివరిస్తూ మరి వివరించడానికి ఆ కాలం నాటి ఫ్రిక్షన్ వాటిని వదిలేసి ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా చరిత్ర రచనకు, మెడివల్ చరిత్ర రచనకు ఫ్యాక్ట్స్, ఫ్రిక్షన్ వదిలేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ బేస్గా చరిత్ర రచనకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి మనం ఈ యొక్క హజియోగ్రఫీ, భక్తి ట్రెడిషన్స్ వల్ల ఆ పాఠం ద్వారా మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈ దాన్ని డిస్కస్ చేసినాము. ఆ విధంగా అదేవిధంగా ఈ యొక్క రొమాన్స్ ఆఫ్ సూఫీ సెయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి. రొమాన్స్ గాథలు, లవ్ గాథలు, అదేవిధంగా లవ్ గాథల రొమాన్స్ ఆఫ్ భక్తి సెయింట్స్, లవ్, మీరాబాయి ఎలా కృష్ణుడే మరి తన యొక్క భర్తగా ఊహించి లవ్ స్టోరీస్ మీరాబాయి జీవితాన్ని అంకితం చేసింది. ఆ విధంగా లవ్ గాథలు, అదే విధంగా మరి ఈ లవ్ స్టోరీస్ అనేవి కూడా మరి ఈ హిస్టారికల్ దాంట్లో కూడా హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో ఈ యొక్క లెజెండ్స్, ఫ్రిక్షన్ వాటిల్లో
ఈ లెజెండ్స్లలో లెజెండ్గా రాసినటువంటి గ్రంథాలలో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రియాలిటీస్ ఉన్నాయి. స్టోరీ టెల్లింగ్, వార్త స్టోరీస్, వాళ్ళ యొక్క స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు. సో ఆ విధంగా రియాలిటీస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నటువంటి యొక్క బాండెన్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ను మధ్యయుగంలో మరి సూఫీ సెయింట్స్ ద్వారా, భక్తి సెయింట్స్ ద్వారా, సన్స్ ద్వారా వెలువడినటువంటి అబాండెన్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఆధారంగా హిస్టరీ రైటింగ్ను రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయవచ్చు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా హిస్టరీ రచన రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయవచ్చు అని చెప్పి మనం ఈ సోర్సెస్గా ఉపయోగపడతాయి ఫర్ హిస్టారికల్ రైటింగ్ అని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మరి హిస్టరీ రైటింగ్ సోర్సెస్ లాగా ఉపయోగపడతాయని మనం చదవగలిగిన ఈ పాఠం.
আগৰ ক্লাছত শিক্ষা গৱেষণাৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আকৌ এবাৰ মই আৰম্ভণিৰ পৰা মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ, শিক্ষা গৱেষণাৰ শ্ৰেণী বিভাজন। এতিয়া বহলভাৱে শিক্ষা গৱেষণা আমি দুই ভাগত ভগাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁৱেই যে সেই দুটা ভাগ কি কি আমি আলোচনাও কৰিছোঁ। মই দেখুৱাই দিছোঁ। এক হৈছে উদ্দেশ্যভিত্তিক গৱেষণা, যাক পাৰ্পাছ বেছড ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হয়। ইয়াক আকৌ তিনি ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে: ফাণ্ডামেণ্টেল বা বেচিক ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ মৌলিক গৱেষণা, প্ৰায়োগিক গৱেষণা যাক এপ্লাইড ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হয়, আৰু ক্ৰিয়াভিত্তিক গৱেষণা অৰ্থাৎ একশ্যন ৰিচাৰ্চ। ঠিক তেনেদৰে তথ্যভিত্তিক গৱেষণাও আকৌ দুই ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে: পৰিমাণগত গৱেষণা যাক কোৱা হয় কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ, আৰু গুণগত গৱেষণা কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ। এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছোঁ। গোটেই কথাখিনি ইটো বিভাগৰ লগত সিটো বিভাগৰ মিল আছে বাবে বা বুজিবলৈ সহজ হোৱাৰ কাৰণে মই এবাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি গোটেই কথাখিনি মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে পিছৰ কথাখিনি বুজিবলৈ সহজ হয়। এতিয়া ইয়াত আমি পাইছিলোঁ কি, উদ্দেশ্যভিত্তিক গৱেষণা। প্ৰথমতে আমি মৌলিক গৱেষণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। মৌলিক গৱেষণা গৱেষণাগাৰ নতুবা গৱেষণাগাৰৰ দৰে নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশত কৰা হয়। ইয়াক স্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজত মুকলিভাৱে কৰা নহয়। ইয়াৰ কাৰণে কি হয়, এটা কণ্ট্ৰল এনভাইৰনমেণ্ট, এটা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়, বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আনুষংগিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়, য'ত এই ধৰণৰ গৱেষণাবিলাক কৰা হয়। দ্বিতীয়তে, এই গৱেষণাৰ ফলাফল তাৎক্ষণিকভাৱে লাভ কৰিব নোৱাৰি। ইয়াক অকণমান সময় লাগে। কোনো এটা সমস্যা যেতিয়া আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ, তাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি সমাধান বিচাৰোঁ, তেতিয়া সেই সমাধানত উপনীত হ'বলৈ আমাৰ এটা দীৰ্ঘ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে মৌলিক গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুবিলাক সদায় দীৰ্ঘ সময়ৰ মাজতহে কৰিব পৰা যায়। হঠাতে ইয়াৰ আমি তাৎক্ষণিকভাৱে আমি ইয়াৰ সমাধান লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই গৱেষণাৰ অন্তত নতুন তত্ত্ব, নীতি, নিয়ম আদিৰ সৃষ্টি হয়। এই গৱেষণা দীৰ্ঘম্যাদী আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতি বহল। এই গৱেষণাই জ্ঞানৰ সংযোজন, সংশোধন আৰু যথাৰ্থতা নিৰূপণ কৰে। এই গৱেষণাই ব্যক্তিৰ আচৰণৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা বা বিষয়বোৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰে। অৰ্থাৎ আমি মৌলিক গৱেষণাৰ ভিতৰত কি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যে ই হৈছে এক দীৰ্ঘম্যাদী গৱেষণা। ই কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। ইয়াৰ কাৰণে এটা নিয়ন্ত্ৰিত আমাৰ পৰিৱেশ বা গৱেষণাগাৰৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই গৱেষণাই ব্যক্তিৰ আচৰণৰ সৈতে জড়িত নানা কথাবিলাক, মানুহৰ ব্যৱহাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ চৰিত্ৰ, তেওঁৰ প্ৰয়োজন, তেওঁৰ অভিৰুচন, তেওঁৰ স্মৃতি, তেওঁৰ মনোযোগ, তেওঁৰ অভিপ্ৰায় আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰবিলাক, যাক কাৰকবিলাকো জড়িত হৈ থাকে। এইবিলাকৰ ওপৰতো কিন্তু এইটো মৌলিক গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে। গতিকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰি আহিছোঁ। মই খালি এবাৰ মনত পেলাইহে দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত আহিলে যে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰায়োগিক গৱেষণা কোনটো? প্ৰায়োগিক গৱেষণা কোনো বাস্তৱিক সমস্যা তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিবা এটা সমস্যা আমাৰ আহিলে, সৃষ্টি হ'ল, যে হঠাতে আমাৰ সমাজত বা আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল বা এটা ৰোগৰ সৃষ্টি হ'ল, যাক আমি অতি সোনকালে ইয়াৰ আমাক সমাধান লাগে। গতিকে এনেধৰণৰ সমাধান পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ সহায় লওঁ। সেইদৰে এই গৱেষণাৰ ফলাফল প্ৰয়োগৰ গতি অতি ক্ষীপ্ৰ, লেহেমীয়া বা মন্থৰ নহয়। যিদৰে আমি মৌলিক গৱেষণাত আমাক সময় লাগে, ইয়াৰ প্ৰয়োগটো আমি ইমিডিয়েটলি বা তাৎক্ষণিকভাৱে আমি তাত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ নামেই হৈছে প্ৰায়োগিক, প্ৰয়োগ কৰা হৈ যাব। যি গৱেষণাৰ ফলাফল তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, সেয়াই হৈছে প্ৰায়োগিক গৱেষণা। এতিয়া এই গৱেষণা সাধাৰণতে হস্তমৈথিক আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতি নিৰ্দিষ্ট। মৌলিক গৱেষণাৰ দৰে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ আমি ফলাফল বাস্তৱিক বা ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ উদাহৰণ হ'ল যেনেকৈ কৰোণা মহামাৰী নিৰাময়ৰ বাবে দেশজুৰি আমি যি
ভেকচিন উদ্ভাৱনৰ কাম কৰিছিলোঁ, সেয়া হ'ল প্ৰায়োগিক গৱেষণা। কাৰণ আমাৰ সেই সময়ত সমস্যাটো চলি আছিল, মহামাৰী চলি আছে। গতিকে সেই মহামাৰীৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমাৰ ব্যক্তিসকলক আমি সেই উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক কি হৈছিলে, এটা সমাধানৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। আৰু সেই সমাধান হৈছে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰেই ফল। ঠিক সেইদৰে আকৌ যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া মধুমেহ ৰোগ খুব প্ৰত্যেকৰ পৰিয়ালতে প্ৰায় দেখাই যায় আজিকালি। মধুমেহ খোৱা খাদ্যৰ কাৰণেই হওক বা মানুহৰ আজিকালি টেনশ্যন, মানুহৰ আজিকালি জীৱন ধাৰা প্ৰকৃতি পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে এই ৰোগবিধ খুব বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। গতিকে উচ্চ ৰক্তচাপ ইয়াও খুব বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰত্যেক পৰিয়ালতে প্ৰায় থাকেই এই দুবিধ অসুখ। গতিকে এই ধৰণৰ অসুখবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত যদি কিবা কোনোবাই ৰিচাৰ্চ কৰিছে, গৱেষণা কৰি পেলাই কিবা নতুন মেডিচিন, নতুন কিবা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বাহিৰ কৰিব পাৰিছে, সেয়া হ'ব এপ্লাইড ৰিচাৰ্চৰ উদাহৰণ। তেনেকৈ এতিয়া শিক্ষা গৱেষণাৰ লগতো বহুত কথা আহি পৰিছে। যেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ দক্ষতা বৃদ্ধিত প্ৰয়োগ কৰা বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ওপৰত যদি আমি গৱেষণা কৰোঁ, বা শ্ৰেণীত যদি আমি ডিজিটেল সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক অধিক পাঠটো অধিক মনোগ্ৰাহীৰ ওপৰত সহজসাধ্য কৰি আমি তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰোঁ, তাৰ ওপৰত যদি আমি কিবা গৱেষণা কৰোঁ, সেয়াও আহিব প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰে উদাহৰণ। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰত ধৰক যেনেকৈ আমি ধৰক ভূমিকম্প প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে যদি নতুন কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল আমি উলিয়াইছোঁ, বা যদি নতুন কোনোবা চ'লাৰ পেনেলৰ নক্সা তৈয়াৰৰ ওপৰত আমি কিবা গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইবিলাক হ'ব প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ উদাহৰণ। ঠিক তেনেদৰে যে মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত যদি আমি এপ্লাইড ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ বা প্ৰায়োগিক গৱেষণা কৰিব বিচাৰোঁ, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে কৰ্মস্থলী কামৰ হেঁচাৰ পৰা যদি পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায়ৰ ওপৰত যদি আমি গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ, বা এটা আমাৰ সমস্যা আজিকালি দেখা পাওঁ কিশোৰীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এই যিটো আমাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই প্ৰভাৱৰ ওপৰত যদি আমি গৱেষণা কৰিব বিচাৰোঁ, সেয়া প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ ভিতৰতে পৰিব। ঠিক সেইদৰে ঔদ্যোগিক প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ উপায়ৰ ওপৰত যদি আমি গৱেষণা কৰিব বিচাৰোঁ, বা পানী প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ পৰা পানী প্ৰদূষণে হওক, বায়ু প্ৰদূষণে হওক, এই ধৰণৰ প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ ওপৰত যদি নতুন পদ্ধতি কিবা বিকাশৰ ওপৰত যদি আমি গৱেষণা কৰিব বিচাৰোঁ, সেয়াও হ'ব প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰে উদাহৰণ। গতিকে এইবিলাক বিষয়ত কোন গৱেষণা অন্তৰ্ভুক্ত হয়, প্ৰায়োগিক গৱেষণা অন্তৰ্ভুক্ত হয়। বিশেষ এটা সমস্যা আমি তাৎক্ষণিকভাৱে যদি যিমান সোনকালে পাৰোঁ সমাধান কৰি তাক আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেয়াই হ'ব প্ৰায়োগিক গৱেষণা। তেনেদৰে আমি পাইছিলোঁ দুয়োটাৰ মাজত আমি পাৰ্থক্য কি সেয়া বিষয়েও আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ। দীৰ্ঘম্যাদী মৌলিক গৱেষণা আৰু প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ পাৰ্থক্য যে এটা হৈছে দীৰ্ঘম্যাদী, আনটো হৈছে হ্ৰস্বম্যাদী। এটা হৈছে ইয়াৰ প্ৰকৃতি বহল আৰু সৰলীকৃত মৌলিক গৱেষণা, আনটো হৈছে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ হৈছে ইয়াৰ প্ৰকৃতি সংকীৰ্ণ। ঠিক সেইদৰে মৌলিক গৱেষণা নজনা বিষয় জনাৰ পৰা নতুন জ্ঞান আহৰণৰ সহায়ক হয়। প্ৰায়োগিক গৱেষণা এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰূপিত সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ। এতিয়া আমি যদি মৌলিক গৱেষণাৰ যদি আমি উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যেনে স্মৃতি কেনেকৈ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াক মগজুত কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰা হয়। এই ধৰণৰ যদি আমি বিষয় আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰকৃতি বহল আৰু ইয়াক স্মৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এজন ব্যক্তিৰ স্মৃতিৰ কথাই কোৱা নহয়, গোটেই মানুহ জাতিটোৰ ওপৰত স্মৃতি শক্তিৰ ওপৰতে আলোচনা কৰা হয়। সেইকাৰণে মৌলিক গৱেষণাৰ যিবোৰ ফলাফল সেইবোৰ অকণ বহল প্ৰকৃতিৰ হয় আৰু ইয়াক সৰলীকৃত অৰ্থাৎ জেনেৰেলাইজ কৰিব পৰা যায়। আন এটা উদাহৰণ হৈছে, আন এটা ডিফাৰেঞ্চ হৈছে এই গৱেষণাৰ অন্তত নতুন নীতি নিয়ম তত্ত্ব আদি সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ক'লোঁ যে স্মৃতি কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ স্মৃতি কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, এটা নতুন জ্ঞান, নজনা কথা এটা আমি নতুনকৈ শিকিলোঁ আৰু তাৰ যিখিনি সৃষ্টি হোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, নতুন নিয়ম হ'ব, এটা নতুন নীতি হ'ব পাৰে, বা ইয়াৰ লগত সামঞ্জস্য থকা এটা নতুন হয়তো তত্ত্ব কোনোবা মনোবিজ্ঞানিকে উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে। গতিকে এই গৱেষণাৰ অন্তত নতুন কিবা এটাৰ সৃষ্টি হয়। ই নীতিও হ'ব পাৰে, কোনো নতুন নিয়মো হ'ব পাৰে, কোনো নতুন তত্ত্বও হ'ব পাৰে। কিন্তু সেই প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত সেই তত্ত্ব বা নীতি তৎকালীন সমস্যা সমাধানত আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ। এই যে মৌলিক গৱেষণাই কিবা এটা সৃষ্টি কৰিলে, স্মৃতিৰ ওপৰতে কিবা এটা সৃষ্টি কৰিলে, নতুন নীতি বা নতুন নিয়ম বা নতুন তত্ত্ব কিবা এটা সৃষ্টি কৰিলে, তাক আমি কি কৰোঁ, প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ
কোনো এটা সমস্যা যেতিয়া আমি সৃষ্টি কৰোঁ, স্মৃতিৰ সৈতে জড়িত কোনো এটা সমস্যা যদি আমি বাছি লওঁ, সেই সমস্যাটো সেই মৌলিক গৱেষণাই সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা নীতি বা নিয়ম বা তত্ত্বটো আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ। আন এটা হ'ল যে শিক্ষণ তত্ত্ব, বুদ্ধিমত্তাৰ তত্ত্ব, গাঁথনি তত্ত্ব এইবোৰ হৈছে মৌলিক গৱেষণাৰ উদাহৰণ। আনহাতে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ হ'ল কি, নতুন শিক্ষা পৰিকল্পনাৰ মূল্যায়ন, প্ৰযুক্তিগত চিকিৎসা শৈলী, কৌশল, নতুন যদি কিবা আমি মেডিচিন যদি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, নতুন পঢ়াৰ যদি কিবা টেকনিক উলিয়াইছোঁ, এইবিলাক উদাহৰণ হ'ব প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ উদাহৰণ। এইখিনি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ক্লাছৰ লগত ইয়াত সামঞ্জস্য আছে কাৰণে মই এবাৰ মনত কৰি দিছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা, এতিয়া একশ্যন ৰিচাৰ্চ। একশ্যন ৰিচাৰ্চটো হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা, শৈক্ষিক অনুশীলনৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা এক পদ্ধতি। বিভিন্ন শিক্ষাবিদেই অকল নহয় যে প্ৰশাসকসকলেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনজনিত বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তাক অধিক উন্নত কৰাৰ কাৰণত, অধিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, দক্ষতা বৃদ্ধিৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কি কৰা হয় যে কৰ্ম নিপুণতা আমাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি কৰোঁ, কেতিয়াবা একশ্যন ৰিচাৰ্চ বা ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সহায় লওঁ। গতিকে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা হৈছে নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ৰ ভিতৰত সাধাৰণতে কিন্তু কি কৰা হয় যে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ কাৰ্যৰ উন্নতি কৰাৰ কাৰণে ক্লাছৰুম চিটুৱেশ্যনত, ক্লাছৰুমৰ পৰিৱেশৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰি তাক উপশম কৰাৰ কাৰণে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সহায়। ইয়াত মই আগৰ ক্লাছতেই কৈছিলোঁ যে ইয়াত কাৰ্ট লেউইন নামৰ এজন সমাজ বিজ্ঞানীয়ে 1940 চনতে এই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে। ই কেনেকুৱা যে এক প্ৰণালীবদ্ধ অনুসন্ধান য'ত গৱেষকে শিক্ষণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত বিষয়বোৰ নিৰ্বাচন কৰে আৰু ই প্ৰাথমিকভাৱে শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী, শৈক্ষিক পৰিৱেশ, পাঠ্যক্ৰম, মূল্যায়ন পদ্ধতি আদি বিষয়বোৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। যদিও মই কৈছোঁৱে যে প্ৰশাসক বা অন্যান্য বেলেগ বৃত্তিৰ মানুহক কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সহায় ল'ব পাৰে। এই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত সমস্যাবোৰ সমাধানৰ পথ নিৰূপণ কৰে। সাধাৰণতে কিন্তু আমি একশ্যন ৰিচাৰ্চ শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পাওঁ। তেওঁলোকৰ শিক্ষণ আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত নানা সমস্যা বা নানা পৰিস্থিতিবিলাক সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দক্ষতা বা নিপুণতা বৃদ্ধিৰ কাৰণেও ইয়াৰ সহায় লয়। ই শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত কাৰ্যকলাপ আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰাত সহায় কৰে। ইতিমধ্যে মই কোৱা কথাষাৰেই ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰফেশ্যনেল স্কিল, প্ৰফেশ্যনেল এনহেঞ্চমেণ্টৰ কাৰণেও এই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে আমি পাইছিলোঁ যে তথ্যভিত্তিক গৱেষণা, ডাটা বেছড যিটো ৰিচাৰ্চ অলপ আগতে কৈছিলোঁ, তাক বহলকৈ দুই ভাগত ভগাব পাৰি। এটা হৈছে পৰিমাণগত গৱেষণা, কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ, আৰু আনটো হৈছে কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ। এতিয়া পৰিমাণগত গৱেষণা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ যে পৰিমাণ মানে কি, কোৱান্টিটি। ইয়াত আমি কি কৰিব, যি ধৰণৰ গৱেষণা আমি পৰিসংখ্যাৰ সহায়ত বা গাণিতিক বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা আমি ফলাফল লাভ কৰিব পাৰোঁ, সেয়ে হ'ল পৰিমাণগত গৱেষণা। অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ, অৰ্থাৎ পাৰিসংখ্যিক বিশ্লেষণ কৰি আমি ইয়াত যিবিলাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ, সেই তথ্যবিলাক আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ। গতিকে পাৰিসংখ্যিক বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কৰা গৱেষণাক পৰিমাণগত গৱেষণা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া পৰিমাণগত গৱেষণাৰ সহায়ত এখন দেশৰ আমি কি বস্তু উলিয়াব পাৰোঁ, শিক্ষিত অশিক্ষিতৰ হাৰ উলিয়াব পাৰোঁ, জন্ম মৃত্যুৰ হাৰ উলিয়াব পাৰোঁ, জনমূৰি আয় উলিয়াব পাৰোঁ, কিমান নিবনুৱা আছে সেই নিবনুৱাৰ হাৰ আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এই বিভিন্ন কথাবিলাক আমি জানিব পাৰোঁ। পাৰ্চেণ্টেজত বা আমি নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাত ইয়াৰ হিচাপ উলিয়াব পাৰোঁ। এখন দেশৰ জনসংখ্যা কিমান, সেই জনসংখ্যাত কিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, কিমান অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, কিমান নিবনুৱা আমাৰ ইয়াতে লোক আছে, আৰু কিমান চাকৰি কৰা লোক আছে, কিমানে ইয়াত চৰকাৰী চাকৰি কৰে, কিমানে গভমেণ্ট চাকৰি কৰে ইত্যাদি হাৰবিলাকো যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পৰিমাণগত গৱেষণাৰ সহায়ত এইবোৰ আমি উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে পৰিমাণগত গৱেষণা শিক্ষা গৱেষণাৰ যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। যিকোনো বিষয়, শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়বিলাকৰ ওপৰত কিন্তু পৰিমাণগত গৱেষণা কৰিব পৰা যায়, যদিও এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াত কেইটামান কণ্ডিশ্যন আছে।
কেইটামান কথাৰ ওপৰত কিন্তু ই গুৰুত্ব দিব লাগিব। যদি এইকেইটা কণ্ডিশ্যন থাকে তেতিয়াহে তাত পৰিমাণগত গৱেষণা প্ৰযোজ্য। কি কি কণ্ডিশ্যন? যে গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু সদায় সময় আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ ভিত্তিত স্বতন্ত্ৰ আৰু স্থিৰ হ'ব লাগিব। ই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব, ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকিব নালাগিব, খুব পটাপট পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, সাল সলনি হৈ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত কিন্তু আমি পৰিমাণগত গৱেষণা কৰিব নোৱাৰোঁ। ই অলপ স্থিৰ হ'ব লাগিব আৰু স্বতন্ত্ৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে ইয়াক গঠনমূলক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি সঠিকভাৱে পৰিমাৰ্জন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক আমি তাত টুল ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ ইণ্টাৰভিউৱে হওক, কুৱেশ্যনাৰে হওক, অবজাৰ্ভেশ্যন ছেডিউলে হওক, এই ধৰণৰ টুলবিলাক আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি আগতীয়াকৈ বনাই লওঁ। কাৰণ কিয় আগতীয়াকৈ বনাই লওঁ? ইয়াত আমি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আমাৰ অবজেক্টিভ আমি আগতে ঠিক কৰি থওঁ, প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড আমাৰ গ'ল থাকে, আৰু সেই গ'লবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি বিভিন্ন সঁজুলিবিলাক তৈয়াৰ কৰি লওঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াত কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আমি সঁজুলি অৰ্থাৎ গঠনমূলক আমাৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ থাকিব লাগিব। যধে মধে যেতিয়াই তেতিয়াই য'ৰ পৰাই মন গৈছে তোৰ পৰাই আমি কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰি তাক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, তেনেকৈ নহ'ব। এটা পদ্ধতি থাকিব লাগিব, ই গঠনমূলক হ'ব লাগিব, আৰু যিবোৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবিলাক আগতেই আমি সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু সেই সঁজুলিসমূহ যিবোৰ আমি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কৰিছোঁ, সেই উদ্দেশ্যৰ লগত কিন্তু সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব। আমাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ, সঁজুলি বেলেগ, আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ যিকোনো জেগাৰ পৰা, ঠিক তেনেদৰে আমি পৰিমাণগত গৱেষণা কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো হৈছে ইয়াৰ দ্বিতীয় চৰ্ত। ৩ নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল গৱেষণাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যবোৰ সংখ্যাগত হয় আৰু ইয়াক পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায়। যিবোৰ আমি ডাটা পাম, আমি ভাল, বেয়া, ওখ, চাপৰ, ঠিক তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত হ'ব লাগিব সংখ্যা। যিবোৰ সংখ্যাক আমি ষ্টেটিষ্টিকেল বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিমাপন কৰা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আছে, পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিবিলাক প্ৰয়োগ কৰি আমি বৈধভাৱে ইয়াক গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত কি হ'ব লাগিব? যিবোৰ তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ সেইবিলাক কিন্তু সাংখ্যিক হ'ব লাগিব, যাক আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ, য'ত আমি পৰিসাংখ্যিক বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াবিলাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। এইখিনি হৈছে পৰিমাণগত গৱেষণা। এতিয়া তাৰপিছত আমি আহিলোঁ গুণগত। আৰু আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমাৰ এইবিলাক গুণগত পৰিমাণগত গৱেষণা বিশ্লেষণ কৰাৰ, যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি, যেনেকৈ কি থাকে গড়, মধ্যমা, বহুলক, তাক কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ পৰিমাপন বুলি কোৱা হয়। বিষমতাৰ পৰিমাপন, যাক মেজাৰ্ছ অফ ভেৰিয়েবিলিটি বুলি কোৱা হয়। তাৰ ভিতৰত কি কি থাকে? ৰেঞ্জ থাকে, প্ৰসাৰ, আমি গড় বিচ্যুতি কৰোঁ, তাত যাক কোৱা হয় এভাৰেজ ডেভিয়েশ্যন, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন, মানক বিচ্যুতি ইত্যাদি বিভিন্ন এইবিলাক হৈছে পদ্ধতি পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ কৰা, য'ত যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি, প্ৰকৃতি অনুযায়ী এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবিলাক পৰিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ কৰাৰ তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰাৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। এইবিলাক হৈছে বিভিন্ন প্ৰকৃতি, যাৰ সহায়ত আমি যিবোৰ তথ্য লাভ কৰোঁ সেইবিলাকক আমি গাণিতিকভাৱে, পৰিসাংখ্যিকভাৱে আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ। এই বিষয়ে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই আগতে আলোচনা কৰিয়ে গৈছোঁ, এবাৰ মই মনত পেলাই দিছোঁ। তাৰপাছতে আমি এটা দ্বিতীয় প্ৰকাৰ এটা পাইছিলোঁ, সেয়া আছিলে কি? গুণগত গৱেষণা, যাক কোৱা হয় কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ। গুণগত গৱেষণা সদায় মানুহৰ ব্যক্তিৰ আচৰণৰ সৈতে, মনৰ সৈতে, ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। ইয়াত কোনো আমি যেনেকৈ মই আগতে ক'লে, এজন মানুহৰ গুণ বুলি ক'লে তাক আমি পৰিমাপ কৰি সংখ্যাত বোলে ৫, ৬, ৭ আমি এনেকৈ উলিয়াব নোৱাৰোঁ। এজন মানুহ ওখ, চাপৰ, ভাল, বেয়া, এইবোৰ বস্তু আমি কি কৰোঁ? গুণৰ ভিতৰত পেলাওঁ। যেতিয়া এজন মানুহক আমি মেল ফিমেল বুলি কওঁ, তেতিয়া তাক আমি সংখ্যাত উলিয়াব নোৱাৰোঁ। আমি যেতিয়া আমি কওঁ যে ছেক্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? যে মেল বা ফিমেল। বৃত্তিটো বিভিন্ন ব্যক্তি হ'ব, তাত কোনো সংখ্যাৰ কথা নাথাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক যেতিয়া আহি পৰে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত, টাৰ্মবিলাক যেতিয়া আহি পৰে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? তাত গুণগত গৱেষণাৰ সহায় লওঁ। যেনে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ সংখ্যাগত বিশ্লেষণৰ বিপৰীতে আমি গুণগত গৱেষণাত কি কৰোঁ? ইয়াত আমি লিখনি, ৰাইটিংবিলাক, ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক তেওঁলোকক আমি কি কৰোঁ? তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰোঁ, তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ধ্বনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ,
নানা ধৰণৰ ইয়াত ছবি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শব্দ ৱৰ্ড এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে। ইয়াৰ দ্বাৰাহে আমি কি কৰোঁ, ইয়াত গুণগত গৱেষণা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেথামেটিকেল কেলকুলেশ্যন ডাইৰেক্টলি আমি সংখ্যাত যিবোৰ আমি সংখ্যাৰ কথা আগতে কৈ আহিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। যেনেকৈ আমি সাক্ষাৎকাৰ লওঁ, যেনেকৈ আমি জৰীপ কৰোঁ, যেনেকৈ আমি ইয়াত কেছ ষ্টাডি কৰোঁ, এইবিলাক কিহৰ হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক সঁজুলি যাৰ সহায়ত আমি কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ গুণগত গৱেষণাৰ বাবে তথ্য আহৰণ কৰোঁ। এতিয়া গুণগত গৱেষণাই কি কৰে, ইয়াত আমি কি কৰোঁ যে কিয়, কেনেকৈ হ'ল, এই দুটা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিওঁ। কিন্তু পৰিমাণগত গৱেষণাত কি, ক'ত, কেতিয়া, ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড যিবিলাক আনচাৰ্ছ থাকে। কেতিয়া বুলি ক'লে কি হ'ব, বোলে এতিয়া বা 10 বছৰ আগত বা পৰহিলৈ বা অহাকালিলৈ হ'ব, এটা ডেফিনিট আনচাৰ থাকে। কেতিয়া, ক'ত হ'ল, জেগাটো পাৰ্টিকুলাৰলি ইয়াত দিয়া হয়, বা কি, এটা চিম্পল চেণ্টেঞ্চত আমি ইয়াত উত্তৰটো দিব পাৰোঁ। এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকে সেই প্ৰশ্নবিলাক কি কৰা হয়, পৰিমাণগত গৱেষণাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। যেতিয়া কিয় হ'ল, কিয় বুলি ক'লে ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, কেনেকৈ হ'ল ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈ যায়। তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, তাত অনুসন্ধান কৰোঁ, আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ, আমি তাত আমি ইণ্টাৰভিউ লওঁ, তাত আমি কুৱেশ্যনাৰ দিওঁ। এই ধৰণৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ, ডাটাবিলাকৰ আমি মানুহৰ বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা, উৎসৰ পৰা আমি ডাটা কালেক্ট কৰোঁ, তথ্য আহৰণ কৰোঁ, আৰু সেইবিলাক আমি পিছৰ পৰ্যায়ত বিশ্লেষণ কৰোঁ। এইবিলাক হৈছে কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ অন্তৰ্ভুক্ত, গুণগত গৱেষণাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া উদাহৰণ এটা দিছোঁ বুজাৰ কাৰণে, আমি যদি জানিব বিচাৰোঁ যে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ শিক্ষাৰ্থীৰ নিম্ন অগ্ৰসৰতাৰ কাৰণ কি, এইটো আমি জানো কেনেকৈ, কিয় মানে নিম্ন অগ্ৰসৰ হয়। কিয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিয় তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে, এইটো আমি গুণগত গৱেষণা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, অবজেক্টিভ ফৰ্ম কৰিম, উদ্দেশ্য ফৰ্ম কৰিম, তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিম, বেলেগৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ ল'ম, নিৰ্দিষ্ট গোট এটাৰ পৰা, সেই অনুসূচিত জাতি জনজাতি গোটৰ পৰা আমি ইণ্টাৰভিউ ল'ম, তেওঁলোকক হয়তো কুৱেশ্যনাৰ দিম, বা তেওঁলোকক হয়তো আমি অবজাৰ্ভেশ্যন শ্বেডিউল ল'ম, পঢ়া শুনাৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ ওপৰত আমি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে অন্য এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে পিছপৰা অঞ্চলত স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব প্ৰদানৰ কাৰণবোৰ কি কি, কিয় তেওঁলোকে পিছপৰা অঞ্চলত স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ওপৰত কম গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। এই ধৰণৰ যেতিয়া ষ্টাডিবিলাক কৰি ব্যক্তিৰ আচৰণ, চিন্তা, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি ইত্যাদিবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া আমি আলোচনা বিলোচনা কৰোঁ বা তাৰ সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আমি সমাধানৰ পথ বিচাৰোঁ, তেতিয়া সেই ধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাক বা সমস্যাবিলাক গুণগত গৱেষণাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এতিয়া আমি যি আলোচনা কৰিম যে এই দুই প্ৰকাৰ গৱেষণাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বিভিন্ন আকৌ কি আছে, প্ৰকাৰ আছে। যেনে পৰীক্ষামূলক, অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক, বৰ্ণনামূলক, দৰ্শন ভিত্তিক আৰু ঐতিহাসিক, এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ইয়াত এতিয়া আমি আজি আলোচনা কৰোঁ যে গৱেষণাৰ শ্ৰেণীবিভাগ বা ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰিচাৰ্চত এই যে পৰিমাণগত আৰু আমি গুণগত পালোঁ, কোৱান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ গৱেষণা পালোঁ, এইটো কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে, ডাটাবেছৰ ভিতৰত, হয়নে? এই পৰিমাণগত আৰু গুণগত গৱেষণাক আকৌ পুনৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰিব পৰা যায়। সেই শ্ৰেণীবিভাগ দুটা হৈছে কি, যে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ শ্ৰেণীবিভাগকেইটা হ'ল পৰীক্ষামূলক, অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক আৰু সহসম্বন্ধীয়, এক্সপেৰিমেণ্টেল, কোৱাচি এক্সপেৰিমেণ্টেল আৰু কোৰিলেটিভ ৰিচাৰ্চ। এই বিষয়ে আকৌ আমি অকণমান আগবাঢ়ি যাম। তাৰ আগতে জনাইছোঁ যে গুণগত গৱেষণাক আকৌ কিদৰে ভাগ কৰা হৈছে, যে বৰ্ণনামূলকক আকৌ কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এয়া হৈছে জৰীপ, ঘটনা অধ্যয়ন, নথি বিশ্লেষণ, বিকাশমূলক অধ্যয়ন। ইয়াৰ আন এটা প্ৰকাৰ হ'ল নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক আৰু দৰ্শন ভিত্তিক। ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়ে কিছু কথা আগতে আলোচনা কৰি গৈছোঁ যে পৰীক্ষামূলক গৱেষণা বা এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ কাক বোলে। এবাৰ মই মনত পেলাই দিছোঁ যে এই গৱেষণাত গৱেষকে দুটা ঘটনা, যাক ইংৰাজীত ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয়, দুটা ঘটনাৰ মাজত এটা কাৰণ আৰু এটা ফলাফল, এটা কজ আৰু এফেক্ট, দুটা ঘটনাৰ মাজত এটা যদি কাৰণ হয় আনটো তাৰ ফলাফল, এই ধৰণৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কটো ইয়াত নিৰ্ণয় কৰিব বিচাৰে। ইয়াত গৱেষকে কি কৰে, দুটা ঘটনাৰ, এটা ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে
আৰু সেই এটা ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰকৃতিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়াটো ৰিয়েকশ্যনটো আন এটা ঘটনাৰ ওপৰত কেনেকৈ পৰিছে, ইটো ঘটনাৰ ওপৰত কিদৰে পৰিছে তাক অধ্যয়ন কৰে আৰু এইটো কি কৰে, ইয়াক পৰীক্ষা কৰে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে ইয়াক পৰীক্ষামূলক গৱেষণা বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিটো ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তন কৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে সেইটোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল বা স্বতন্ত্ৰ ঘটনা বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই ঘটনাটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়াৰ বাবে আনটো ঘটনাৰ ওপৰত যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া হয় তাক ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল বুলি কয়। কিয় ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল বুলি কয় বা নিৰ্ভৰশীল ঘটনা বুলি কয়? কাৰণ এই ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক'ত নিৰ্ভৰ কৰে, সেই স্বতন্ত্ৰ ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদিহে স্বতন্ত্ৰ ঘটনাটোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল বা নিৰ্ভৰশীল ঘটনাৰ পৰিৱৰ্তন নহ'লহেঁতেন। গতিকে পিছৰ ঘটনাটোৰ পৰিৱৰ্তন কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে? প্ৰথম ঘটনাটোৰ পৰিৱৰ্তন। গতিকে প্ৰথম ঘটনাটো ইচ্ছাকৃতভাৱে যিহেতু পৰিৱৰ্তনটো কৰা হয় গতিকে ই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু পিছৰটো ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ দিয়া হৈছিলে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া বিষয়টো আমাৰ ল'লোঁ অনলাইন শিক্ষণে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰেনে? আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰে নে নকৰে জানিবৰ কাৰণে আমি ষ্টুডেণ্টখিনি গ্ৰুপ ল'লোঁ, কিছু ষ্টুডেণ্টক আমি গোট খোৱালোঁ। এতিয়া সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি কি কৰিম, যাদৃচ্ছিকভাৱে ৰেণ্ডমলি আমি নিৰ্বাচন কৰিম। কিন্তু এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দ, যাদৃচ্ছিকভাৱে ৰেণ্ডমলি। সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি দুটা ভাগত বাছি ল'লোঁ, ৰেণ্ডমলি এটা ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপ ল'লোঁ। ইয়াত আমি ক্লাছ নিৰ্বাচন নকৰোঁ, বয়স নিৰ্বাচন নকৰোঁ, স্কুল নিৰ্বাচন নকৰোঁ, ষ্টুডেণ্ট নিৰ্বাচন কৰিম। সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ পৰা আমি ৰেণ্ডমলি কি কৰিম, এটা ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপ ল'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কি কৰিলোঁ যে অনলাইনত তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয় পঢ়ালোঁ। আকৌ কি কৰিলোঁ যে ৰেণ্ডমলি আকৌ আমি অন্য এটা ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপ নিৰ্বাচন কৰিলোঁ। সেইখিনিক আমি কি কৰিলোঁ, পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত শিকালোঁ। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত দুয়োটা গ্ৰুপৰ মাজত যদি পৰীক্ষা ল'লোঁ, একেধৰণৰ পৰীক্ষা লৈ আমি ফলাফল চালোঁ, তুলনা কৰিলোঁ। আৰু সেই তুলনাৰ পৰা আমি যিটো ফলাফল পালোঁ সেইটোতে আমি ক'ব পাৰিম যে অনলাইন শিক্ষণে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰে নে পৰম্পৰাগত শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰিছিলে। কি পালোঁ, ৰিজাল্টটো কি পালোঁ? এতিয়া অনলাইন শিক্ষণে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰে নে নকৰে এই পৰীক্ষাটোৰ অন্তত আমি ফলাফল হিচাপে লাভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমি পৰীক্ষামূলক গৱেষণাত আমাক সদায় কি লাগে, মেনিপুলেশ্যন লাগে। কি মেনিপুলেশ্যন? কাৰ্যকৰণ কৰোঁ যে এই যে আমি যাদৃচ্ছিকভাৱে এটা গ্ৰুপৰ ওপৰত আমি অনলাইন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকক শিকালোঁ, সেইটো আমি মেনিপুলেট কৰিলোঁ, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলোঁ, কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ যে আমি যাদৃচ্ছিকভাৱে এটা গ্ৰুপৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে অনলাইন শিক্ষণ কৰিলোঁ, আমি কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ। যাদৃচ্ছিকৰণ মানে কি? ৰেণ্ডমাইজেশ্যন মানে আমি যাদৃচ্ছিকভাৱে ৰেণ্ডমলি সেই ষ্টুডেণ্টখিনি তেওঁলোকৰ বয়স, তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী, তেওঁলোকৰ স্কুল নিৰ্বিশেষে নিৰ্বাচন কৰিলোঁ। আৰু পৰিমাপন কৰিলোঁ কি? নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত আমি কি কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ ফলাফল আমি পৰীক্ষা ল'লোঁ, সেই পৰীক্ষাক আমি মেজাৰ কৰিলোঁ, পৰিমাপন কৰিলোঁ। এয়া হ'ল পৰীক্ষামূলক গৱেষণাৰ মূল কথা। তাৰপিছত আমি পালোঁ কি? কোৱাচি এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ। কোৱাচি মানে হৈছে কি প্ৰায় একে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহয়। তাৰমানে অৰ্ধ পৰীক্ষামূলক গৱেষণাও পৰীক্ষামূলক গৱেষণাৰ নিচিনা একেই। ইয়াতো কজ ইফেক্টে চোৱা হয়, কাৰণ আৰু ফলাফল ভিত্তিকে হয় ই। কিন্তু এটাই ডিফাৰেঞ্চ ইয়াত পৰীক্ষামূলক গৱেষণাৰ পৰা, সেয়া কি? ইয়াক আমি যাদৃচ্ছিকভাৱে ইয়াত আমি ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ যিখিনি যাৰ ওপৰত আমি পৰীক্ষাটো কৰিম তেওঁলোকক নিৰ্বাচন নকৰোঁ। অৰ্থাৎ আগত আমি কি কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ বয়স, তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী, তেওঁলোকৰ স্কুল আমি নিৰ্বিশেষে কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি ইয়াতে কি কৰিম এতিয়া, অনলাইন শিক্ষণে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰেনে একেটাই বস্তু কৰিছোঁ। কিন্তু আমি ইয়াত মন কৰিলে দেখা যাব যে মই দি থোৱাই আছে যে অষ্টম শ্ৰেণী আৰু নৱম শ্ৰেণী আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অনলাইন পদ্ধতিত শিকোৱা হ'ল, এইটো এটা স্বতন্ত্ৰ ঘটনা। পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত শিকোৱা হ'ল, এইটো এটা স্বতন্ত্ৰ ঘটনা। কিন্তু ডিফাৰেঞ্চটো আমি পাইছোঁ কি? ইয়াত আমি যাদৃচ্ছিকভাৱে নিৰ্বাচন নকৰি আমি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ল'লোঁ আৰু সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰিলোঁ, ফলাফল পালোঁ। ই হ'ল এটা নিৰ্ভৰশীল ঘটনা। হয়, যাদৃচ্ছিকভাৱে আমি কৰা আমি এইটো হৈছে প্ৰি অকুপাইড হয়, প্ৰি এক্সিষ্টিং গ্ৰুপ। মূল উপাদানত দিয়াই আছে যে কাৰ্যকৰণ কৰিলোঁ, এইখিনিলৈকে একে আছে পৰীক্ষামূলকৰ লগত। পূৰ্বস্থিত শ্ৰেণী এইটো, কিন্তু আগৰটোত কিন্তু প্ৰি এক্সিষ্টিং গ্ৰুপ নাছিলে। আমি ৰেণ্ডমলি ষ্টুডেণ্টকেইটাক মিক্স হৈ আছিলে, গোটেইখিনি সানমিহলি হৈ আছিলে।
আৰু পৰিমাপনটো ইয়াতো কৰা হয়। পাৰ্থক্য এটাই যে যাদৃচ্ছিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰা নহয়। তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ যে সহসম্বন্ধীয় অধ্যয়ন, কোৰিলেশ্যনেল ষ্টাডিজ। এতিয়া কোৰিলেশ্যনেল ষ্টাডিজত আমি কিন্তু ইয়াত যেনেকৈ কাৰণ আৰু ফলাফলৰ আমি আগৰটোত আমি সম্পৰ্কটো চাইছিলোঁ, দুটা ঘটনাৰ মাজত এটাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে আনটোৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো চাইছিলোঁ। ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত কি কৰা হয় যে দুটা ঘটনাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো চোৱা হয়, দুইটাৰ মাজৰ সম্বন্ধ কেনেকুৱা। এটাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে সিটোৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব বা নহ'ব সেইটো নাচায় ইয়াত। দুইটা ঘটনাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো কেনেকুৱা সেইটোহে ইয়াত চোৱা হয়। ইয়াত কি কৰা হয় যে ইয়াত সহসম্বন্ধ গুণাংক বুলি কোৱা হয়, কোএফিচিয়েণ্ট অফ কোৰিলেশ্যন। ইয়াত কি কৰা হয় যে -1, 0, +1 এই পৰিসৰ এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰৰ মাজত কি কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো নিৰ্ণয় কৰা হয়। অৰ্থাৎ কি যে ধনাত্মক এই সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, পজিটিভ হ'ব পাৰে, নিগেটিভ হ'ব পাৰে, 0 কোৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে, শূন্য সহসম্বন্ধ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ কি দুয়োটা ঘটনাই এটা ঘটনাই বঢ়াৰ লগে লগে সম্পৰ্ক সিটো বাঢ়ি গ'ল, ইটোৰ হ্ৰাস পালে সিটোৰ হ্ৰাস পালে, গতিকে সম্বন্ধটো কেনেকুৱা আমি সেইটোহে চাইছোঁ। ঋণাত্মকটো কেনেকুৱা যে এটা ঘটনা বৃদ্ধি পালে সিটো কমি গ'ল, সিটোৰ যদি হ্ৰাস পালে ইটোৰ বৃদ্ধি পালে, টোটেলি মানে উল্টা ডাইৰেকশ্যনত দিশত দুয়োটাৰে বঢ়া দুটা হয়, সেইটো হ'ব নিগেটিভ সম্পৰ্ক। আৰু শূন্য সম্বন্ধ মানে কি য'ত দুটা ঘটনাৰ মাজত কোনো দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে। আৰু এই গোটেইখিনি আমি কিহৰ মাজত কি পৰিসৰৰ মাজত লোৱা হয়, -1, 0, +1 এই পৰিসীমাৰ মাজতেই সম্পৰ্কটো চোৱা হয়। যেনেকৈ দুটা ঘটনাৰ মাজত যদি +1 যে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, 0.9 এইটো হ'ব পাৰে, 0.87 হ'ব পাৰে, 0.6 হ'ব পাৰে, 0.5 হ'ব পাৰে বা মাইনাছতো হ'ব পাৰে। এই যে এই ৰেঞ্জবিলাক যে থাকে প্ৰত্যেকটোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰ বিৱৰণ থাকে। সেই হিচাপতে আমি ইয়াৰ সম্বন্ধটো যদি আনচাৰটো যদি হয়, আমি যেতিয়া কোএফিচিয়েণ্ট অফ কোৰিলেশ্যন কৰাৰ পিছত 0.68 হয়, তাৰমানে তেওঁলোকৰ মাজত কি আছে পজিটিভ। যদি +0.68 হয় তেওঁলোকৰ মাজত পজিটিভ কোৰিলেশ্যন আছে, গতিকে দুটা ঘটনাৰ মাজত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ডিৰাইভেশ্যন থাকে। এখন টেবুলৰ সহায়ত ইয়াক এনালাইচিছ কৰা হয়। গতিকে সাধাৰণতে আমি সহসম্বন্ধীয় অধ্যয়নত কোৰিলেশ্যনেল ষ্টাডিজত কি কৰা হয় যে -1, 0, +1 এই পৰিসৰৰ মাজত দুটা ঘটনা অৰ্থাৎ দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজৰ সম্বন্ধ নিৰ্বাচন কৰা হয়, বিশ্লেষণ কৰি চোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ বৰ্ণনামূলক গৱেষণা। বৰ্ণনামূলক গৱেষণা কি? এই গৱেষণা গুণগত গৱেষণাৰ অন্তৰ্ভুক্তই হয়। মই অলপ আগতেই দেখুৱাইছিলোঁ এই শ্লাইডখনত যে এই গোটেইখিনি কিহৰ ভিতৰত পৰিছে যে কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ অন্তৰ্ভুক্ত। গুণগত গৱেষণাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আন এবিধ মানে গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়া কি বৰ্ণনামূলক গৱেষণা। এতিয়া এই বৰ্ণনামূলক গৱেষণাত কি হয়, ইয়াত কোনো এটা পৰিস্থিতি, বিষয় বা গোটৰ বৈশিষ্ট্যবোৰৰ ওপৰত বৰ্ণনা বা বিশ্লেষণ কৰি চোৱা হয়। গোট মানে যিকোনো এটা গ্ৰুপ, মেবি ছ'চিয়েল গ্ৰুপ হয় এইটো। এই ছ'চিয়েল গ্ৰুপৰ ওপৰতে কি কৰা হয়, তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য কি, তেওঁলোকৰ আচৰণ কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি কি, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা কি, তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কি আদি যিহৰ ওপৰতে প্ৰয়োজন হয়, যিটো বিষয়ৰ ওপৰতে প্ৰয়োজন হয় তাক ইয়াত বৰ্ণনা বা বিশ্লেষণ কৰি চোৱা হয়। এই গৱেষণাই কি হৈছে বা কি ঘটিছে, ক'ত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ ঘটিছে জাতীয় প্ৰশ্নৰ বৰ্ণনামূলক উত্তৰ প্ৰদান কৰে। বৰ্ণনামূলক গৱেষণা আকৌ কি কৰিব পাৰি, কেইবা প্ৰকাৰৰ পায়। বৰ্ণনা প্ৰদান কৰে ইয়াত যিকোনো এটা ক্লাছৰ ওপৰত, ছ'চিয়েল গ্ৰুপৰ ওপৰত বা ইনষ্টিটিউচনেল গ্ৰুপৰ ওপৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বৰ্ণনামূলক গৱেষণা কৰিব পাৰোঁ। এই বৰ্ণনামূলক গৱেষণাৰ প্ৰকাৰবোৰ কি কি? সেইবোৰ হৈছে যে নমুনা জৰীপ, যাক কোৱা হয় চেম্পল ছাৰ্ভে। চেম্পল ছাৰ্ভে কি? যে নমুনা জৰীপৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বৃহৎ পৰিমাণৰ জনসংখ্যাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা হয়। তাৰমানে কি হয়, যেতিয়া এটা আমি বিষয়ৰ ওপৰত এটা আমাৰ এৰিয়া আমি উলিয়াই ল'লোঁ, আমাৰ এটা পৰিসৰ আমি উলিয়াই লৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি সেই পৰিসৰটো বা সেই যিটো বিষয়ৰ ওপৰত বা যাৰ পৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেই তথ্য সংগ্ৰহ কৰা গোটটো যদি বহুত বৃহৎ হয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ যে তাৰ পৰা গোটেই গ্ৰুপটোকে
আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এজনকৈ গোটেইখিনি মানুহক ইণ্টাৰভিউ লৈ মানে সাক্ষাৎকাৰ লৈ বা তেওঁলোকক কুৱেশ্যনেৰ প্ৰদান কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব পাৰে, তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত বিজুতি ঘটিব পাৰে। তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, সেই গোটেই বৃহৎ পৰিমাণৰ জনসংখ্যাৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, চেম্পল নমুনা আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু সেই নমুনাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ষ্টাডি কৰি আমি তাক জেনেৰেলাইজ কৰোঁ। গতিকে নমুনা জৰীপৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াক আমি কি কৰা হয় যে ইয়াৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ, জনসংখ্যাৰ পৰা গোটেই এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ জনসংখ্যাৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। নমুনা জৰীপত চেম্পল লওঁ, তাৰমানে চেম্পল কালেক্ট কৰা হয়। এতিয়া এই তথ্য প্ৰশ্নপত্ৰ, সাক্ষাৎকাৰ আদি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হয়। এতিয়া আমি সেই প্ৰশ্নপত্ৰ বা সাক্ষাৎকাৰ আমি কাক দিওঁ, যিটো আমি চেম্পল বা প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে যাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডিটো কৰিলোঁ, সেই তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমি সেইখিনি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰোঁ। তথ্যবোৰৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰি ফলাফল নিৰ্বাচিত জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সৰলীকৰণ কৰা হয়। মই যিটো অলপ আগতে ক'লোঁ, তাক আমি জেনেৰেলাইজ কৰোঁ। এতিয়া এই তথ্য প্ৰশ্ন তালিকা মানে কুৱেশ্যনেৰবিলাক বা সাক্ষাৎকাৰ আদি সঁজুলি আমি ব্যৱহাৰ যেতিয়া কৰোঁ, তেতিয়া তাক আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ, নমুনাৰ সহায় লওঁ। অৰ্থাৎ সেই নমুনাবিলাকক আমি যেতিয়া খুটি নাটি মাৰি গোটেইখিনি বিশ্লেষণ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ কি যে সেই গোটেই যিটো আমাৰ পপুলেশ্যন আছিলে, যিখিনি আমাৰ বৃহৎ মানে যিখিনি আমি আমাৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু হিচাপে আমি লৈছিলোঁ, যাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এটা উদাহৰণ দিছোঁ, বুজিবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া ধৰা হ'ল যে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানে অধীনৰ যিবিলাক মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এফিলিয়েটেড যিবিলাক চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ BEd কলেজত ধৰা হ'ল যে 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি জানিব বিচাৰিছোঁ গোটেই স্কুলখিনি, গোটেই BEd কলেজখিনি। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি BEd কলেজ আছে, প্ৰাইভেট যিখিনি BEd কলেজ আছে, আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, এয়া হৈছে এটা বৃহৎ সংখ্যা। আৰু প্ৰত্যেকখন কলেজতে 100 পৰা 150, ক'ৰবাত হয়তো 150, ক'ৰবাত হয়তো 100, মেক্সিমামতে 100 থাকে ষ্টুডেণ্ট আছে। এতিয়া 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ গোটেই চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ BEd কলেজৰ 100কে প্ৰত্যেকখন কলেজত থাকিলেও ইমানখিনি কলেজৰ গোটেই মানে তেওঁলোকৰ ফলাফলটো আমি অধ্যয়ন কৰাটো এটা বৃহৎ সংখ্যা হৈ পৰে। তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এই চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মানে শিক্ষাৰ্থী মানে সকল য'ত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি কৰোঁ যে চেম্পল লওঁ। আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও ল'লোঁ কেইখনমান, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰাও আমি ল'লোঁ। তাৰোপৰি আমি কি কৰোঁ যে গাঁও অঞ্চলত থকা কেইখনমানৰো ল'লোঁ, চিটিত থকাও 2খনমান ল'লোঁ। এই ধৰণে আমি চেম্পল কালেক্ট কৰোঁ আৰু সেইখিনি আমি ওপৰতে আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্নপত্ৰ দিওঁ, সাক্ষাৎকাৰ দিওঁ। আমি তেওঁলোকক নিজে গৈ হ'লেও আমি তেওঁলোকৰ ফলাফল আমি নিজৰ সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ। কৰি উঠি সেইখিনিক যেতিয়া আমি তাক বিশ্লেষণ কৰোঁ, বিশ্লেষণ কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ, জেনেৰেলাইজ কৰোঁ। যে গতিকে 2023-24 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ BEd কলেজৰ 5% এভাৰেজ ইমান, কোনখনে ভাল কৰিলে, কোনখনে বেছি বেয়া কৰিলে, অৰ্থাৎ চৰকাৰী খণ্ডৰ ৰিজাল্ট বেছি ভাল নে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ BEd কলেজবিলাকৰ ৰিজাল্ট বেছি ভাল, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি যি জানিব বিচাৰিছোঁ, তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেই ৰিজাল্টখিনি বা ফলাফলখিনি আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম। ইয়াৰ বাবে আমাক নমুনা জৰীপৰ সহায় প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ ঘটনা অধ্যয়ন, কেছ ষ্টাডি। কেছ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয়, আমি বৃহৎ জনসংখ্যা আমি নলওঁ। সাধাৰণতে এটা বিশেষ ঘটনা বা এটা বিষয়ৰ ওপৰত বা এটা ব্যক্তিৰ ওপৰত আমি এটা কেছ ষ্টাডি কৰোঁ, ঘটনা এটা অধ্যয়ন কৰোঁ। গতিকে এই ঘটনাটো যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ, ইয়াক কিন্তু অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে গভীৰ আৰু দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, গভীৰ অন্বেষণৰ প্ৰয়োজন হয়, দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত পদ্ধতিগতভাৱে নিৰ্বাচিত ঘটনাৰ বাস্তৱিক পৰিৱেশত সূক্ষ্ম কি কৰা হয়, পৰ্যালোচনা কৰা হয়। ইয়াত আমি কি কৰোঁ, যিটো ঘটনা নিৰ্বাচন কৰিলোঁ, সেই ঘটনাৰ সৈতে আনুষংগিক আন ঘটনাবিলাক, আন তথ্যবিলাক
কোনো এটা কথা জানিবলৈ হ'লে এজন মানুহ যেতিয়া আমি কওঁ যে এজন মানুহ কি হৈছে যে তেওঁ ব্যৱহাৰ স্বাভাৱিক নহয়, অস্বাভাৱিক। এতিয়া কিয় অস্বাভাৱিক বুলি ক'লে আমি জানিম, উদাহৰণ এটা মই দিছোঁ। অস্বাভাৱিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব লাগিব যে কিয় অস্বাভাৱিক, স্বাভাৱিক কিয় নহয়। ইয়াৰ লগে লগে আমি কি কৰিম যে সেই ঘটনাটো কিয় স্বাভাৱিক নহয় জানিবলৈ হ'লে তেওঁৰ আমি ব্যৱহাৰৰ লগতে জড়িত তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গ, তেওঁৰ আগতে অতীতৰ ঘটনা, তেওঁৰ জন্মৰ সময়ত কিবা ঘটনা ঘটিছিলে নেকি, তেওঁৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আদি বিভিন্ন কথাবিলাক তাৰ লগত আনুষংগিকভাৱে জড়িত হৈ থাকে। এজন মানুহৰ ব্যৱহাৰ স্বাভাৱিক কিয় নহয়? হয়তো তেওঁৰ জন্মৰ সময়ত কিবা জন্ম প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁৰ কিবা বিজুতি থাকিব পাৰে, বা তেওঁৰ পিছত কিবা এক্সিডেণ্টৰ কাৰণেও হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, বা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ ভাল নহয়, বা পৰিয়ালত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাক তেওঁ মানে অন্তৰত লাগিছে বা তেওঁ মানসিকভাৱে কষ্ট পাইছে যাৰ বাবে তেওঁৰ ব্যৱহাৰ স্বাভাৱিক নহয়। তেওঁৰ হয়তো ভিতৰত বহুত কিবা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আছে, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণবোৰ কি কি? এই সকলোবিলাক কথা যেতিয়া আমি গভীৰভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিম, অন্বেষণ কৰিম, ইটোৰ লগত সিটো, সিটোৰ লগত সিটো ঘটনাবিলাকৰ সদায় সংযোগ থাকে। সেই প্ৰত্যেকটো ঘটনা, আনুষংগিক ঘটনা তেওঁৰ স্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ নহয়, এই কথাষাৰৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো কথাই আমি চালি জাৰি বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। ইয়াকেই কয় কেছ ষ্টাডি। আমি এটা সমস্যা ল'লোঁ, এটা প্ৰব্লেম এটা এৰিয়াৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ, আৰু সেইটোৰ ওপৰত আমি ভিতৰলৈ অনুসন্ধিত কৰি তাৰ ভিতৰলৈ গভীৰভাৱে আমি সোমাই গৈ থাকোঁ। ইয়াত পদ্ধতিগতভাৱে নিৰ্বাচিত ঘটনাৰ বাস্তৱিক পৰিৱেশত সূক্ষ্ম পৰ্যালোচনা কৰা হয়। বাস্তৱিক এজন মানুহৰ ব্যৱহাৰ ভাল নহয়, তেওঁৰ আচৰণৰ মানে সমস্যা আছে। কি সমস্যা আছে? সেই আচৰণৰ সমস্যা আছে বুলি আমি কেনেকৈ গম পালোঁ? কাৰণ তেওঁ সামাজিক পৰিৱেশত অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে, তেওঁ দেখুৱাইছে। সেইকাৰণে আমি ক'লোঁ যে এইটো স্বাভাৱিক নহয়। এতিয়া আমি জানিব লাগিব স্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ কি, অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ কি। হয়, যদি স্বাভাৱিক নহয়, কি কি কাৰণত স্বাভাৱিক নহয় বুলি আমি ক'লোঁ? তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কাৰণবোৰ কি কি? কাৰণবোৰ উলিয়াবলৈ গ'লে আমি কি কওঁ, আকস্মিকভাৱে কাৰণবোৰ আমি বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকিব লাগিব, তেওঁৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ আহিব লাগিব, তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিব লাগিব, তেওঁক আমি অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব লাগিব। তেওঁক অবজাৰ্ভ কৰাৰ লগে লগে ই প্ৰত্যক্ষ অবজাৰ্ভেশ্যন হ'ব পাৰে, পৰোক্ষ অবজাৰ্ভেশ্যন হ'ব পাৰে। তেওঁৰ লগত কোন কোন মানুহৰ সংযোগ আছে, কাৰ লগত তেওঁ কথা বতৰা পাতে, কাৰ লগত তেওঁ উঠা বহা কৰে, তেওঁ ঘৰত কাৰ লগত বেছি মিল, কাৰ লগত কথা বতৰা নাপাতে, কি কথা ক'লে তেওঁ খং উঠে, কি কথা ক'লে তেওঁ মানে নৰ্মেলভাৱে সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে। এই সৰু 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 সূক্ষ্ম কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰাৰ দৰকাৰ হয়। আৰু এই গোটেইবিলাক ক'ত আহে যে ঘটনা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। এতিয়া আনুষংগিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু অন্তত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে। এই কথাবিলাকৰ পৰাই আমি লাহে লাহে যিমানেই ভিতৰলৈ যাম, সিমানেই আমি গম পাই থাকিম যে তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কিয় স্বাভাৱিক নহয়। তাৰ গোটেই ঘটনাবিলাক অনুসন্ধান কৰাৰ শেষতহে আমি এখন প্ৰতিবেদন বা আমি ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম। এতিয়া ঘটনা অধ্যয়নে শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা আদি বিষয়ত জটিল সমস্যাবোৰ গভীৰভাৱে হৃদয়ংগম কৰি তাৰ কাৰণবোৰ বিশদভাৱে বুজাত আৰু বৰ্ণনা কৰাত সহায় কৰে। গতিকে কেছ ষ্টাডি এটা কৰাটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত হঠাতে কৰি পেলোৱা বস্তু নহয়। ইয়াৰ কাৰণে গৱেষকৰো বহুত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, বহু ধৰণৰ পৰ্যালোচনাৰ প্ৰয়োজন হয়, বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত সেই সমস্যাটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন আনুষংগিক বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়নৰো সেই গৱেষকজনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তেওঁ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। কিবা যদি চিমটমছ দেখা পাইছে, সেই চিমটমছটোৰ কাৰণবোৰ কি, সেই তেওঁ যিবিলাক আনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰো কেতিয়াবা তেওঁ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, যদি সেই বিষয়ে তেওঁ আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰে। খুব এটা সূক্ষ্মভাৱে যদি তেওঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে বা ফলাফল লাভ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট অধ্যয়নপুষ্ট হ'ব লাগিব গৱেষকজন। এতিয়া আমি ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্যবিলাকলৈ আহিছোঁ যে এটা ঘটনা বা অতি কম সংখ্যক ঘটনাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰে। যে কেছ ষ্টাডি কিন্তু আমি কি কৰোঁ যে এটা সাধাৰণতে কি কৰা হয়, এটা ঘটনাৰ ওপৰতহে আমি কেছ ষ্টাডি কৰোঁ।
কেছ ষ্টাডি বুলি ক'লে ইয়াত চেম্পল আমি নলওঁ। চেম্পলত বহুত যেতিয়া মানুহ থাকে বা ব্যক্তি থাকে তেতিয়া তাত এটা কি হয় যাক চেম্পল বুলি কয়। পপুলেশ্যন বুলি ক'লেতো বৃহৎ এটা সংখ্যা হয়। গতিকে কেছ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ছিংগল কেছ হয় সাধাৰণতে। এটা নিৰ্দিষ্ট কেছ বা এটা নিৰ্দিষ্ট কেছ মানে কি নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তি বা খুব কম সংখ্যক এটা ব্যক্তিৰ ওপৰতহে ইয়াক আচলতে প্ৰয়োগ কৰা হয়। সাধাৰণতে কেছ ষ্টাডি বুলি ক'লে আমি এটা ছিংগল কেছ বুলিয়ে ওপৰতে কৰা দেখা যায়। এতিয়া সুগভীৰ বিশ্লেষণ কৰে। মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে কেছটো বাছি ল'লেই নহ'ব, তাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব লাগিব গৱেষকজন। গৱেষকজনৰ ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব তেওঁ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত। তেওঁ মানে খুব মানে তেওঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, খুব অনুসন্ধিৎসু মন এটা তেওঁ থাকিব লাগিব, হাবিয়াস থাকিব লাগিব, কিউৰিঅচিটি থাকিব লাগিব তেওঁ যে কি হ'ব সেই সমস্যাটোত তেওঁ এনেকৈ সোমাই পৰিব লাগিব যাতে সেই সমস্যাটো সমাধান নোহোৱালৈকে যাতে তেওঁ মানে এনেকুৱা হয় যে নেৰায় নেপেৰা প্ৰচেষ্টা কৰি থাকিবই লাগিব, তাতেই তেওঁ মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব। আজি মই কৰিলোঁ, মোৰ ভাগৰ লাগিলে থ'লোঁ আৰু এসপ্তাহ হ'লে মই নকৰোঁ, ইয়াৰ পিছত মই আকৌ অকণমান নেক্সট অকণমান এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িম। বা তেওঁ যদি খুব ঢিলা হয় বা লেহেমীয়া গতিত কৰে তেনেকুৱা ধৰণে কিন্তু এটা কেছৰ আচল কাৰণটো তেওঁ উদঘাটন কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁৰ বাবে কি হয় সুগভীৰ বিশ্লেষণ লাগিব আৰু বাস্তৱ পৰিৱেশৰ প্ৰাসংগিকতা ৰক্ষা কৰে। বাস্তৱ পৰিৱেশ মানে ঘটনাটো যেতিয়া কৰিব এজন মানুহৰ যেতিয়া মই অলপ আগতে উদাহৰণটো দিছিলোঁ যে ব্যৱহাৰ আচৰণ ভাল নহয়, মানে আচৰণৰ লগত সম্পৰ্ক তেওঁ আচৰণটো মানে তেওঁ ক'ত মানে এক্সিবিট কৰিব, প্ৰদৰ্শন কৰিব এটা সামাজিক পৰিৱেশত। কাৰোবাৰ লগত যেতিয়া তেওঁ কথা পাতিব, পাৰস্পৰিক বিনিময় কৰিব, ভাৱ বিনিময় কৰিব, তেতিয়াহে তেওঁ আচৰণ প্ৰদৰ্শিত হয়। গতিকে আচৰণ সদায় এটা বাস্তৱ পৰিৱেশৰ মাজতে প্ৰদৰ্শন হয়। গতিকে যেতিয়া এটা ঘটনা আমি তাক পৰ্যালোচনা কৰিম, অধ্যয়ন কৰিম, সদায় তাৰ কাৰণে এটা কিহৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, বাস্তৱ পৰিৱেশৰ থাকিব লাগিব। কোনো লেবৰেটৰী সদৃশ পৰিৱেশত আমি তাক মানে নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশত আমি কেছ ষ্টাডি কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে এটা বাস্তৱসন্মত এটা স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়। তেতিয়া তাৰ পৰা যিখিনি তথ্য লাভ কৰিম সেই তথ্যবিলাকেই আচলতে কি হ'ব যে আচল তথ্য হ'ব, কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল নহয়, কৃত্ৰিম নহ'ব। তেতিয়া ই অন্বেষণমূলক বিবৃতিমূলক প্ৰকৃতিৰ। অৰ্থাৎ কেছ ষ্টাডি সদায় কি হ'ব, অন্বেষণ কৰোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ আমি সদায়। তাৰ লগতে কি হ'ব যে এজন আচৰণৰ লগত বহু কথা জড়িত হৈ থাকে। তেওঁৰ সৈতে পিতৃ মাতৃ বা তেওঁৰ ভাই ভনী, তেওঁৰ যিখিনি চিবলিংছ থাকে তেওঁলোকৰ ভাৱ বিনিময় কেনেকুৱা, কথা বতৰা পাতে নে নাপাতে, তেওঁক কিমান পৰিয়ালত গুৰুত্ব দিয়ে, তেওঁক মৰম কৰে নে নকৰে, তেওঁ ছিকিউৰ্ড ফিল কৰে নে নাই তেওঁ পৰিয়ালটোত, বা তেওঁৰ স্কুলত তেওঁক শিক্ষকে গুৰুত্ব দিয়ে নে নিদিয়ে, লগৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ সহপাঠী আছে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ মিলা মিছা কৰে নে নকৰে, ইত্যাদি ধৰণৰ কথাবিলাকো কিন্তু ইয়াত আহি পৰে। গতিকে ইয়াত কি কৰা হয়, এইবিলাক কথা আনুষংগিকতা অন্বেষণ কৰি থাকিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো বিষয়, তাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো বিষয়, তেওঁৰ জন্ম প্ৰক্ৰিয়াত, তেওঁৰ জন্মৰ সময়ত মাকৰ তেওঁ যেতিয়া মাতৃ গৰ্ভত আছিলে তেতিয়া মাতৃগৰাকীৰ সেই গৰ্ভধাৰণৰ পৰা তেওঁ প্ৰসৱ কৰালৈকে সেই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনৰ যাৰ ওপৰত আমি কেছ ষ্টাডি কৰিছোঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বাভাৱিক আছিল নে, সেই সময়ত মাতৃগৰাকী বুলি কিবা মানসিক সমস্যা হৈছিলে নেকি, বা সেই সময়ত তেওঁ নিউট্ৰিচনেল ফুড পাইছিলে নে নাই পোৱা, তেওঁৰ জন্ম প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, জন্মৰ সময়ত তেওঁৰ ৱেইট কিমান আছিলে, তেওঁৰ কিবা অসুখ বিসুখ হৈছিলে নেকি, ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কিবা লৈছিলে নে, কিবা মেডিকেশ্যন আছিলে নেকি, তেওঁ এই সকলোবোৰ সৰু সৰু কথা নাতি মাৰি তেওঁ কিন্তু কালেক্ট কৰিব লাগিব, গৱেষকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। কাৰণ এজন মানুহৰ আচৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে, ব্যৱহাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই গোটেই কথাবিলাক আহে। তাৰপিছত তেওঁ জন্মৰ পিছত তেওঁৰ যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁ পৰিয়ালৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভছ থাকে, অঙহী বঙহী থাকে, সেই সকলৰ লগত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা, সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, এই বস্তুবিলাক আমি কিয় চাব লাগিব যে সৰুৰে পৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক সদায় তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে। গতিকে এইদৰে যেতিয়া তেওঁলোকে ইমিটেট কৰে ন, ফ'ল' কৰে, যদি ঘৰখনৰ পৰিৱেশ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতেই ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱাৰ আশা থাকে। যদি পিতৃ মাতৃৰ ব্যৱহাৰ ভাল নহয়, কথা খুব খঙাল তেওঁলোক,
আচৰণ তেওঁলোকৰো বেয়া, ডাঙৰক সন্মান কৰি কথা নকয়, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। সৰুৰ পৰা দেখি তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ সেই ধৰণৰ হয়। ইও এটা কাৰণ। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কি কোৱা হয় যে যেতিয়া আমি কেছ এটা লওঁ, সদায় কেছ ষ্টাডি কৰোঁতে আমি এই সৰু কথাবিলাকো আমি পৰ্যালোচনা কৰি চাব লাগিব। তাৰপিছত তেওঁৰ কিবা অসুখ বিসুখ আছে নেকি, সেইবিলাক বস্তু চাব লাগিব। তেওঁৰ যিটো ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, তেওঁৰ মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট, ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট, ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট, এই গোটেইবিলাক কথা মিলি পেলাইহে এজন মানুহৰ আচৰণ মানে কি কয় যে তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁৰ আচৰণৰ যিটো তেওঁৰ যিটো প্ৰকৃতি, সেই প্ৰকৃতিটো অভিব্যক্তি ঘটে। গতিকে বেয়া বা ভাল, কি কাৰণত বেয়া হৈছে সেই কথাটো, বা ভাল কি কাৰণত ভাল, এই কথাবিলাক কিন্তু আমি সদায় বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। এই গোটেইকেইটাই হৈছে যে আমাৰ ঘটনা অধ্যয়ন বা কেছ ষ্টাডিৰ মূল বিষয়বস্তু। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এটা ঘটনা বা অতি কম সংখ্যক ঘটনাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰে কেছ ষ্টাডিয়ে। ইয়াত কি কৰা হৈছে, সুগভীৰ বিশ্লেষণ কৰা হয়। ইয়াক ক'ত কৰা হয় যে বাস্তৱ পৰিৱেশৰ প্ৰাসংগিকতা ৰক্ষা কৰি ইয়াক কৰা হয়। ই সদায় কি হ'ব, অন্বেষণমূলক আৰু বিবৃতিমূলক প্ৰকৃতিৰ। এইখিনি আছিলে ঘটনা অধ্যয়ন বা কেছ ষ্টাডিৰ সৈতে জড়িত প্ৰয়োজনীয় কথা। ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িছোঁ নথি বিশ্লেষণ বা ডকুমেণ্ট এনালাইচিছ। নথি বিশ্লেষণ বা ডকুমেণ্ট এনালাইচিছ বুলি ক'লে আমি কি কৰোঁ? নথি বিশ্লেষণ মানে কি, যিবোৰ আমাৰ নথি পত্ৰ, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি বিষয় এটা আলোচনা কৰোঁ, যেতিয়া আমি এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি গৱেষণা কৰিবলৈ লওঁ, আমি কি কৰোঁ তেতিয়া? সেই গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত যিটো মই আগতেই এদিন কৈছিলোঁ যে ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ আমি কৰোঁ। আনে কোনোবাই সেই বিষয়ত কৰি থৈ গৈছে নেকি, যিটো বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব বিচৰা হৈছে, সেই গৱেষণাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত কি ধৰণে আগতে গৱেষণা কৰা হৈছে, আনুষংগিক বিষয়বোৰ কি আছিলে, ইয়াক আমি কি কৰোঁ? ইয়াক আমি ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ কৰিছিলোঁ। আগতে আগৰ ক্লাছতে মই কৈছিলোঁ, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে এই কামখিনি আমি কৰোঁ যাতে একেটা কামকে একো ৰিপিট নহয়নে? এইবোৰ কথাৰ কাৰণে আমি ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ কৰোঁ। এতিয়া এই ৰিভিউবিলাক আচলতে কি, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ থেচিছ হ'ব পাৰে, জাৰ্নেলছ হ'ব পাৰে, পেপাৰ হ'ব পাৰে, ডায়েৰী হ'ব পাৰে, এই ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, আৰু ইয়াত আমি এটা কথা কওঁ যে এইবিলাক সাধাৰণতে ছপাও হ'ব পাৰে, প্ৰিণ্ট মানে আমি ইনফৰমেশ্যনছ বা ডকুমেণ্টছো আমি পাব পাৰোঁ, বা ইলেক্ট্ৰনিক আমি ডকুমেণ্টছো পাব পাৰোঁ। আজিকালি মিডিয়াৰ যুগ, গতিকে আমি এণ্ড্ৰইড ফোনৰ পৰা আমি বহুত ধৰণৰ আজিকালি ডাটা কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কম্পিউটাৰে আমাক সহায় কৰে আজিকালি, আৰু মিডিয়াৰ কথাটো আছেই, যিবিলাক আমি টেলিভিশ্যন, টিভিৰ পৰা আমি আজিকালি বহুত ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ। এই বৈদ্যুতিক আমি যিবিলাক নথি পত্ৰ বা আমি ছপা মাধ্যমত আমাৰ নথি পত্ৰবিলাকৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যে আমাৰ গৱেষণাৰ যিবিলাক আমাক তথ্য, সেইবিলাক আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে নথি বিশ্লেষণ হ'ল শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ কোনো এটা দিশত পদ্ধতিগতভাৱে পুনৰ নিৰীক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ কৰা কাৰ্য। এটা আমি বিষয় বাছি ল'লোঁ, নিৰ্বাচন ল'লোঁ, বা সমস্যা এটা আমি নিৰ্বাচন কৰিলোঁ যে এই সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব লাগে, এইটো আমাৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু। আমি বিষয়বস্তুটো বাছি ল'লেই নহ'ব, তাতেই আমাৰ কেতিয়াও আমি ফলাফল লাভ নকৰোঁ। আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ উদ্দেশ্যকেইটা আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়ি যাওঁতে আমি কি কৰিম, যে আমি তাৰ লগত আনুষংগিক তথ্যবিলাক আমি ফিল্ডৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি কালেক্ট কৰিম, কৈছোঁৱেই যে আমি নথি পত্ৰবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। নথি মানে সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত বা সম্পৰ্ক থকা আমি ডকুমেণ্টছবিলাক, নথিবিলাক, চ'ৰ্চবিলাক, যিবিলাক উৎসবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰিম, তথ্য আহৰণ কৰিম। এই তথ্য আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, যে ইয়াকে আমি নথি বিশ্লেষণ বুলি কওঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত হ'ল কি, যে আগতে ক'লোঁ যে কোনো এটা দিশ বহুত আছে, শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ কোনো এটা দিশত আমি পদ্ধতিগতভাৱে আগবাঢ়োঁ। দিশবিলাক কোনবিলাক হ'ব, যেনে শিক্ষা নীতি, পাঠ্যক্ৰম হ'ব পাৰে, পৰীক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে, মূল্যায়ন পদ্ধতি হ'ব পাৰে, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে, শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা হ'ব পাৰে, মূল্যবোধ শিক্ষা হ'ব পাৰে। বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহু ঘটনা আছে শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত,
বিভিন্ন বিষয়বিলাকৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰোঁ, আমি গৱেষণা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি এই অন্যান্য যেনে শিক্ষা নীতি, পাঠ্যক্ৰম বুলি ক'লোঁ যে পাঠ্যক্ৰম, উদাহৰণস্বৰূপে পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত যদি আমি কিবা এটা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বা আমি গৱেষণা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে পাঠ্যক্ৰম শব্দটোৰ লগত জড়িত বহুত আমি নথি-পত্ৰ বা ডকুমেণ্টছ আমি পাম। কিহৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে। অবজেক্টিভকেইটাত ফ'কাছ কৰি আমি নথি-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিম। যে আমি স্বাধীনতাৰ আগৰ আৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, স্বাধীনতাৰ আগত বুলি কোৱাৰ লগে কিমান আগলৈকে আমি চাম। সেই যিখিনি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নিৰ্বাচন কৰিলোঁ, সেই সময়খিনি শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা আছিল, পাঠ্যক্ৰমত কোনবোৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, পাঠ্যক্ৰমে কিহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল, পাঠ্যক্ৰমখন নমনীয় আছিল নে নাছিল, ইত্যাদি কথাবোৰ, যিমানবোৰ আনুষংগিক কথা আমাৰ মনলৈ আহে, সেইবোৰ আমি লিপিবদ্ধ কৰি কি কৰোঁ, যে পুৰণা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেগাজিনেই হওক বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চ'ৰ্চবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, যে নথি-পত্ৰবিলাক আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আমাক এইবিলাক ক'ৰ পৰা আমি এই চ'ৰ্চবিলাক পাম, এই তথ্যবিলাক আমি ক'ৰ পৰা লাভ কৰিম, এই নথিবিলাকে আমাক দিব, নথি-পত্ৰবিলাকে। আৰু তেতিয়া কি কৰিম, আকৌ আমি কি কৰিম যে আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰখিনি কথা আমি তেনেকৈ ডাটা কালেক্ট কৰিম, কিমান বছৰলৈকে আমি চাম, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কিমান বছৰ পিছলৈকে আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰক্ৰিয়া টিল ডেট যদি চাব বিচাৰোঁ, কিমান ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আমি চাম, আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত কি কি এতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে, আমি সেইবোৰ পদ্ধতিগতভাৱে নথি-পত্ৰবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ লগত আমি অতীত আৰু বৰ্তমান আগলৈ কি হ'ব এই কথা জানিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি নথিৰ সহায় অবিহনে আমি নথি-পত্ৰ বিশ্লেষণ নকৰাকৈ কেতিয়াও আমি আমাৰ গৱেষণাৰ কাম আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নথি বিশ্লেষণ অতিয়ে প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া ইয়াত আকৌ এটা মই লিখিছিলোঁ যে প্ৰচলিত পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি, বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ, চৰকাৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰযোজ্যতা আদিৰ ওপৰত বিশদ অধ্যয়ন কৰা নথি বিশ্লেষণে যথেষ্ট সহায় কৰে। আমি এতিয়া কি কৈ আছোঁ যে 2022 যিখন আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰত যেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিম, পাঠ্যক্ৰম বিশ্লেষণ কৰিম, পাঠ্যক্ৰম গাঁথনিৰ ওপৰত যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰযোজ্যতাৰ ওপৰত যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ সৈতে আনুষংগিক যিবোৰ তথ্য আছে আমি সেইখিনি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ গুণাগুণ বিষয়ে আমি আমাৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। এতিয়া এটা উদাহৰণ দিছোঁ ইয়াতে এইটো বিষয় বুজিবৰ কাৰণে, যে 2 বছৰীয়া আৰু 4 বছৰীয়া BEd শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইয়াৰ সৈতে জড়িত নথি-পত্ৰবোৰ বিশ্লেষণ কৰি দুয়োটা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা অসুবিধা আৰু আন দিশবোৰ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আগতে BEd আছিল 2 বছৰীয়া, তাৰ আগত আছিলে 1 বছৰীয়া, এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিছোঁ যে ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰি 4 বছৰীয়া কৰিব বিচৰা হৈছে। এই 2 বছৰীয়া BEd পাঠ্যক্ৰমটো 4 বছৰীয়া কৰিব বিচৰা হৈছে। গতিকে এই 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমখন আমি বিশ্লেষণ কৰিলোঁ, ইয়াৰ গোটেই চিলেবাছ, ইয়াৰ গোটেই কাৰিকুলাম আমি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। 4 বছৰীয়া BEd প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যিখন আছে আমি সেয়াও বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। ইয়াক কি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, নথি-পত্ৰ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। আৰু এই বিশ্লেষণটো প্ৰক্ৰিয়াটো নকৰাকৈ কোনটো ভাল, কোনটো বেয়া, ইহঁতৰ গুণাগুণখিনি আমি জানিব নোৱাৰিম। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি কিবা এটা বিশেষ অধ্যয়ন বা ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এই 2 বছৰীয়া BEd প্ৰগ্ৰেম আৰু 4 বছৰীয়া BEd শিক্ষা যিটো ব্যৱস্থা, তাৰ লগত জড়িত তথ্যসমূহ আমি আগতে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু সেই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰিহে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম। এয়া হৈছে নথি বিশ্লেষণ। গতিকে আমি আজি এই নথি বিশ্লেষণৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিলোঁ, যে নথি বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব, পদ্ধতিগতভাৱে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ। এই ধৰণৰ নথিবিলাক হয়তো আমি ছপাও হ'ব পাৰে বা বৈদ্যুতিক নথি-পত্ৰও হ'ব পাৰে। আৰু এইবিলাক আমি পুনঃ বিশ্লেষণ কৰি অধ্যয়নৰত বিষয়সমূহৰ ওপৰত অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ অবিহনে আমাৰ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ব। এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ হ'লে আমি উদ্দেশ্য আৰু বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত উদ্দেশ্য আমি আগত ৰাখি এই নথি-পত্ৰৰ সহায়ত আমাৰ বিশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আৰু আকৌ বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিম।
ধন্যবাদ।